Dear ladies and gentlemen, just a short, quick remark. Before we start with official proceedings of the 9th meeting of Parliamentary Committee, I would kindly ask all of you to come on this side, so we'll do a family photo at the beginning, since we might last longer, and on the benefit of time, we'll have the speaker here as well. Dear members, if I can ask for you to take your seat, we are about to proceed. Good afternoon, ladies and gentlemen. For our guests and members of the Stabilization Association Parliamentary Committee from the European Parliament, welcome to Pristina once again. Distinguished Speaker of the Assembly of Kosovo, Mr. Konjuvca, Distinguished Minister of Ministry of Local Government and Administration, Mr. Krasniqi, Distinguished Head of the EU Office, Ambassador Thomas Sunyong, Distinguished Deputy Speaker of the Parliament, Ms. Bogujevci, Honorable Co-Chair of Stabilization and Association Parliamentary Committee, Mr. Roman Franz, Honorable Members of the Assembly of Kosovo and members of the European Parliament at the Joint Parliamentary Committee, welcome to the 9th meeting of Stabilization Association Parliamentary Meeting. I'm grateful to all of you for your presence today at the 9th meeting of the EU-Kosovo Stabilization Association Parliamentary Committee. It is a pleasure to chair today the first session of the 9th meeting. As every other time at these meetings, we have a very good experience, fruitful discussions that serve the good purpose for which we have gathered. I would like to take this opportunity to thank my co-chair, Mr. Romeo Franz, for the good cooperation that he has shown during our tenure as co-chairs of the committee. This is officially our 3rd meeting together co-chairing. I would also like to thank supporting staff from Parliament of Kosovo and the European Parliament
for making sure that we remain disciplined and on our agenda and tasks so far. First item of the agenda is adopting the agenda of today's meeting and tomorrow's meeting. Without further ado, I propose to proceed with the first item, to adopt the agenda of the meeting. If no one has any proposals on the agenda of the 9th meeting, I consider it adopted. We had the opportunity to exchange the agenda and to approve it so far, so if no one has any remarks, we consider the first item of the agenda concluded. We move on to the second item of the agenda, which is the adoption of the minutes of the 8th meeting of the EU-Kosovo Stabilization and Association Parliamentary Committee that was held on Strasbourg on 9th and 10th of March of this year. We have not received so far any comments or remarks during the consultation period, and if there is no proposals or objection today, consider the minutes of the 8th meeting of the EU-Kosovo Stabilization and Association Parliamentary Committee adopted. We move on now to the third item of the agenda, which starts with my remark and Ms. Romeo Franz's opening speeches to continue further on with the guest of this meeting. The guest that further will continue will be the Speaker of the Assembly of Kosovo, Mr. Glauko Njufca, Ministry of Local Governance and Administration on behalf of the Kosovo government, Mr. Elbet Krasniqi, and the Ambassador of the EU to Kosovo, Mr. Thomas Sunjong, Head of the EU Office to Kosovo. Without losing any time, I'll briefly introduce my opening remarks. Thank you. Dear Speaker Konjufca, dear Minister Krasniqi, Deputy Speaker Bogujevci, dear Ambassador Sunjong, dear members of Stabilization Association Committee from Parliament of Kosovo and European Parliament. The relationship between us in the capacity as co-chairs between myself and Romeo Franz confirms the value of Stabilization and Association Committee as a contractual relationship between EU and Kosovo, which requires mutual respect, trust, and dynamic and fruitful cooperation. Thus far, as our cooperation has shown that we stand on the same values. Dear member of SAA Committee, the European Union, both its member states and institutions, have played and continue to play an important role in the reconstruction and development of Kosovo. Kosovo, as the most pro-European country in the region, has continuously proven that it belongs nowhere else but in the European Union. However, we are aware that the road to achieving this goal remains long and challenging. Throughout this time, Kosovo has made continuous progress, starting from the commitment it has shown to fulfilling the obligations derived from the SAA agreement as a framework of European policy for EU-Kosovo relations. I would like to emphasize that since our last meeting we had in March of this year until now, Kosovo has already marked progress despite challenges we face from outside and inside. Kosovo today is better ranked in the Transparency International Index, Freedom of Media and Expression Index, and is champion country in the region based on the World Justice Project in the rule of law reform. Parliament of Kosovo has set a new positive record by adopting 84 laws, including 18 international agreements for which 2/3 of the votes is needed. Parliament has adopted the rules of procedures after a decade-long process, has established and functionalized the ad hoc committee for electoral reform, adopted the law on financing of political entities, and adopted a series of legislation that was so much needed on the process of reform. A challenge for the Parliament of Kosovo remains the absence of Serbian representatives who unfortunately have chosen to boycott the work of the Assembly, depriving their constituencies from proper representing and lining with interests of Serbia and illegal structures in the north and their destructive actions and policies toward Kosovo. With this boycott, they're harming and enabling passing of legislation for other minority groups where the voting of minorities is mandatory.
An example for this hindrance is law on public holidays, where Egyptian community has requested adding the memorial holiday for Egyptian community. Law on local self-governance is another law that is awaiting approval. As we understand the complexity of circumstances, we remain committed to our progressive agenda and reform process needed so much for all communities in Kosovo. Our system of values and Kosovo's direction is no different from that of every democratic country in Europe. Our alignment with EU and the rest of democratic world, standing by Ukraine in the unprovoked war caused by Russia, and series of concrete actions our country has undertaken are a testimony that we stand unwavered toward EU values. In contrary to most of the countries in the region, in Kosovo there is still wide political consensus and support for EU membership, with 94% approval rating of the population in favor of the EU integration, one of the highest in the region. 19 years after the Thessaloniki summit in 2003, Kosovo is the only Balkan country that has no visa liberalization and has not applied to the European Union. As for the first, further actions and decision is on the EU side. For the latter, Kosovo will apply by the end of this year for membership to the European Union. Hence, it is not only the right time for application, but an expression of the people's will. In regard to the dialogue with Serbia, we believe that the EU candidate status would be conducive to the dialogue. Serbia has been granted candidate status in 2012. In 2013, it started accession talks after the Brussels Agreement that both parties signed. Today, Serbia continues its accession process with the EU and in parallel continues the dialogue as part of the process under Chapter 35. Despite destructive attitude and serious violation of human rights to Albanians living in Serbia and constant threats and attacks towards Serbs living in north of Kosovo, who are willing and ready to properly integrate in the legal system of Kosovo. Recent attacks to Kosovo Serbs' property in the north should be taken with the utmost attention and should serve as a clear message to every EU country for the attitude of Serbia positioned toward its own minorities and minorities living in Kosovo. We have not seen nor experienced a harsher and firm actions from the EU towards Serbia for the stance against EU values and basic human rights. On the contrary, language is always harsher on us, despite all of our effort to respect and implement EU policies. This asymmetry is damaging the dialogue and giving incentives to Serbia to block Kosovo's accession. This approach has to change, and we count on you, our friends and allies from the European Parliament, to assist us on passing on the right message to the EU institutions. We remain committed to the path of integration into the European Union, and we believe that the EU remains equally committed to its enlargement, which includes Kosovo and the rest of Western Balkans, thus recalling that the EU is not complete without integrating this part of Europe. Looking forward to our further productive discussion, I thank you very much. Now the floor is to the co-chair, Mr. Romeo Franz. Thank you, dear co-chair, dear Mimosa, for giving me the floor. It is great to be back in Pristina, in the Assembly of Kosovo, this house of Kosovo democracy. Let me first warmly thank His Excellency Glauk Konjufka for his hospitality as Speaker of this House and for his welcoming words. We also appreciate very much that Minister Kaznici joined us and addressed this SAPC on behalf of the government of Kosovo. I also wish to thank Her Excellency Tomasz Czuniok for his introductory statement and for their availability not only to address this first session of our SAPC meeting, but also to engage in in-depth exchange of views with the EP delegation earlier today.
Many thanks also to you, dear Mimosa, for the very smooth cooperation, both between ourselves and our staff, while preparing this meeting. Very importantly, we already agreed in principle to meet again in March next year, when we will be most happy to host you in the European Parliament in Strasbourg. As we have a packed agenda and limited time, I will try and be as brief as possible. Dear all, today's SAPC meeting takes place at an important and politically sensitive moment for both Kosovo and the EU. It takes place only weeks after the European Commission presented its latest annual enlargement package, which, of course, also included the report on Kosovo. I will not go into details of the report at this point, as I believe we will have ample opportunity to address a number of topics it covers during our discussion today and tomorrow's morning. I would nevertheless like to underline that the report recognized the positive steps Kosovo has made on the reform path and pointed to specific issues that need further attention. Very importantly, the Commission reiterated its assessment of July 2018 that Kosovo has fulfilled all visa liberalization benchmarks, and the proposal for visa liberalization, still pending in the Council, should be treated as a matter of urgency. As you know, the need for visa liberalization has been the strong position of the European Parliament, expressed in our resolutions, but also in this SAPC and in many other situations. We very strongly believe that Kosovo deserves the visa liberalization. We are convinced that the citizens of Kosovo deserve the visa liberalization, and particularly that the young people of Kosovo need to get the same opportunities to travel that are available to other young Europeans, including their peers in the Western Balkans. I sincerely hope that we will see this decision take place in the near future. We also encourage the continuation of the EU-facilitated dialogue between Pristina and Belgrade with a mutual recognition at the core of the comprehensive final agreement. That would be important not only for the bilateral relations between Kosovo and Serbia, but also for the stability of the entire Western Balkan region. The EP commends Kosovo's good neighborly relations with its other neighbors, as well as Kosovo's constructive participation in regional cooperation mechanisms, including the common regional market and the green agenda for the Western Balkans. These initiatives are of great importance for the region, and your involvement provides added value to them. In this context, I also wish to warmly welcome recent successes and concrete progress achieved in the Berlin process, and remind our Kosovo partners of the European Parliament's very skeptical position towards the Open Balkan Initiative, which was repeated in all Western Balkan country reports. Finally, let us not forget that we met against the backdrop of the Russian aggression on Ukraine and the war that has now been going on for over 8 months. It is in these difficult circumstances that we witness Kosovo's confirmed and unambiguous Euro-Atlantic orientation and alignment with the EU foreign policy and sanctions against Russia. These are steps Kosovo took not because it had to. Kosovo did so because it chose to do so. Like most, also, unfortunately not, all of the Western Balkans countries. Kosovo chose to stand
on the right side of history and on the side of European values. This clearly shows Kosovo's value-based strategic commitment and belief in its EU and transatlantic future, and we are very grateful for that. But we cannot just be thankful. This also means that we, the EU, have to continue to support you and the countries in the region, include them in the EU's energy policy strategies with a special focus on those which are severely impacted due to their European choice. As for this meeting of the Stabilization and Association Parliamentary Committee, it follows after the November 2021 and March 2022 meetings, and the regular pace in which these meetings take place is an excellent proof of the political stability of Kosovo in recent years. I therefore look forward to our meeting, to the open exchange of ideas and views, and to the smooth adoption of our joint recommendations tomorrow. Thank you. Dear Mimosa, I now turn back to you. Mr. Franz, thank you very much for your speech. Now I have the honor, which I get once a year during these meetings, to give the floor to the Speaker of the Assembly, Mr. Glauko Njufca. Të nderuar bashkëkryesues të Komisionit të Parlamentit Evropian dhe të Kuvendit të Republikës Kosovës, zonja Kusari Lila dhe zoti Franc, të nderuara nënkryetare Bogujevci, të nderuar deputet prej Parlamentit Evropian dhe nga Kuvendi i Republikës Kosovës, të nderuar zoti Ministër Krasniqi, të nderuar ambasador të Bashkimit Evropian të Kosovës në Bruksel, zoti Sunjog e zoti Bajrami, të nderuar të pranishëm, të nderuar pjesëmarrës të mediave që po e ndiqni këtë takim të përbashkët të komisioneve tona, ju dëshiroj mirëseardhje së pari në Kuvendin e Republikës Kosovës, si dhe ju uroj për punimet dyditore që i keni në kuadër të komisionit ton të përbashkët që e kemi parlamentar për stabilizim asocim. Në këtë legislaturën tonë të 8 të Kuvendit të Republikës Kosovës, pra ky është takimi i tretë që po e mbani, kurse prej kur ekziston ky komisioni i përbashkët mes Kuvendit të Republikës Kosovës dhe Parlamentit Evropian është takimi i 9. Unë ju dëshiroj punë të mbarë dhe në drejtim të bashkëpunimit sa më të ngushtë, ashtu që t'i bëjmë gjitha detyrat e punë të nevojshme që të afrojmë edhe më shumë Republikën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Republika e Kosovës dhe Kuvendin në veçanti kanë dëshmuar mamërmendja me punën dhe me përkushtimin e tyre të vazhdueshëm e të palodhshëm për përafrimin dhe bashkërendimin e politikave tona, pra të Republikës Kosovës me ato të Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian. Në kohërat që po jetojmë sot, po e shohim qartazi se prej botës politike autokratike po luftohet demokracia, paqja edhe stabiliteti, po kërcënohen ato, por ne jemi këtu që t'ju sigurojmë se dizajnimi i politikave tona do t'jetë i përbashkët, ashtu që të kontribuojmë për krijimin dhe mirëmbajtjen e një uniteti të pathyeshëm. Republika e Kosovës në politikat e saj strategjike të orientimit rreshtohet fuqishëm me ato të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s, për paqe dhe për stabilitet. Ne dënojmë fuqishëm agresionin okupator rus mbi Ukrainën, dhe ne qëndrojmë në anën e Ukrainës, duke u bashkuar në të gjitha sanksionet e Bashkimit Evropian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Federatës Ruse.
Prandaj vazhdojmë aktivisht të punojmë dhe të kontribuojmë për të mirën e përbashkët evropiane. Ne duam paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë, por jemi plotësisht të vetëdijshëm se këtë paqe dhe këtë stabilitet po e kërcënon dhe po e minon Serbia. Ta zëmë koncentrimi i këtyre ditëve të fundit i forcave ushtarake të Serbisë dhe grumbullimi i tyre për gjatë kufirit me Kosovën nuk është mesazh dhe porosi e një shteti që dëshiron të ndërtoj marrëdhënie të mira fëqinjësore me Kosovën. Prandaj, si veprim i tillë më mërmenja që duhet të dënohet prej gjithëve, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian. E di se në këtë takim të përbashkët që e keni, do të diskutoni edhe për shumë çështje vitale e sektoriale në interes të progresit të Kosovës, në kuadër të procesit të integrimeve evropiane, kështu që më lejoni të ndaj me ju, le të themi, 3 arritje tonat të cilat janë përmendur dhe janë përshëndetur edhe prej Bashkimit Evropian dhe nga ana e Parlamentit Evropian, e kam fjalën për disa veprimet që kanë ndodhur në kuvendin e Kosovës. Ju e dini që miratimi i rregullores së re të punës së Kuvendit të Republikës Kosovës adreson shumë hapësira ligjore dhe puna në këtë rregullore ka treguar që kur e kemi parasysh interesin ton të përbashkët publik, bëhen bashk pozita edhe opozita për të shtyrë proceset së bashku përpara dhe rregullorja e kuvendit është njëri prej këtyre shembujve. Me miratim të kësaj rregullore u konfirmua njëherë konsenzusi përgjithshëm për çështjet e interesit të përbashkët publik. E dyta është me rëndësi themelimi i Komisionit ad hoc për ta kryer Kosova reformën e saj zgjedhore, që vazhdimisht potencohet prej Bashkimit Evropian dhe na inkurajojmë që ta kryejmë edhe këtë reformë shumë të rëndësishme për të ecur përpara, sepse ju e dini që Bashkimi Evropian e ka misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve të Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe ky komision në të cilin ka bërë punë të shkëlqyeshme edhe eurodeputeti Lukas Mandl, për cilin e shfrytëzoj rastin ta përshëndes për punën e tij të shkëlqyeshme dhe për rekomandimet që i kanë dhënë së bashku me komisionin e tyre, ato do të trajtohen prej komisionit të cilin e kemi themeluar bashk pozit dhe opozit në Kuvendin e Republikës Kosovës, ashtu që ta çojmë përpara e ta përmbyllim edhe këtë reformë shumë të rëndësishme për Kosovën, e cila me siguri do të merr vlerësime pozitive edhe do ta shtyjë Kosovën në një hap më tutje në procesin e integrimeve evropiane. Po ashtu, kuvendi po vazhdon ta kryej punën e vet, vetëm gjatë pra këtij viti prej janarit kemi arritur që të miratojmë në Kuvendin e Republikës Kosovës mbi 80 ligje të rëndësishme, por po ashtu kemi edhe rreth 35 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat i kemi arritur me Bashkimin Evropian në shumë fusha vitale, të cilat e ndihmojnë shumë Kosovën si nga aspekti i marrëveshjeve IPA, por po ashtu edhe në fushën e doganave, të financave, të arsimit e në shumë fusha të tjera. Këto marrëveshje me Bashkimin Evropian janë shumë të rëndësishme për Kosovën, por në të njëjtën kohë e konfirmojnë edhe orientimin e palëkundur të Kosovës që të bashkëpunojë sa më thellë me Bashkimin Evropian drejt fazave të ardhshme deri në stacionin e fundit që është antarësimi jon i plot në këtë institucion të rëndësishëm të vlerave e të drejtave të njeriut, e të sundimit ligjit, e të demokracisë që është Bashkimi Evropian. Por në fund dua të theksoj se ndihem fort i nderuar dhe njëherët i vëmendshëm e përgjegjës për të gjitha sugjerimet dhe rekomandimet të cilat dalin edhe nga puna e këtyre dy komisioneve që i kemi ne,
e që bëjnë punë të përbashkët, e të cilat janë për Republikën e Kosovës si udhërëfys shumë i rëndësishëm, edhe i kritereve, edhe i reformave që ne duhet t'i kryem në kuadër të procesit dhe rrugtimit tonë drejt bashkimit evropian. Duke ju falenderuar për vëmendjen dhe kohën, ju uroj që ky takim edhe punimet e tij të jenë të suksesshme dhe po ashtu ju dëshiroj qëndrim të këndshëm në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit shumë, i nderuar kryetar Konjufca. Tashmë fjala është për Ministrin e Pushtetit Lokal dhe Administratës, zotin Elbert Krasniqi. Okay. Dear Speaker of the Assembly, Mr. Glauko Njufca, dear Deputy Speaker, Mrs. Saranda Bugujevci, dear Ambassador Sënjuk, dear Ambassador Bajrami, dear co-chairs of the EU-Kosovo Stabilization and Association Parliamentary Committee, Mr. Romeo Franz and Mrs. Mimoza Kosari Lila, it's a honor to address you here in Pristina for the Committee of the Stabilization and Association process. This group derives from the Stabilization and Association Agreement that entered into force in 2016, and it's being implemented for more than 6 years. For more than 6 years, Kosovo has been implementing the SIA and allied its legislation, political and economic criteria with acquis. This is very important to underline in light of the application for the EU membership that Kosovo planned to submit. Countries in the region have submitted their application either before implementing the SIA or around the same time. This means that Kosovo will turn out far better in the questionnaires than the region countries at the time when they applied. This is also something that should be reaffirmed from the European Parliament, which is the most pro-enlargement institution in the European Union. The application is an effort to put the European perspective high in the agenda. Kosovo was left too long out of the backseat of the European integration process of the Balkans and was ignored during the important process that the region underwent, despite having one of the most pro-EU populations in the region. For example, the visa liberalization process was concluded for all other 5 Balkan countries in 2009 and 2010, where the Kosovo roadmap was given in 2012. And 10 years after, it remains the only country with a visa regime to the European Union. The recent push by the Commissions and the Czech presidency in the Council gives hope to Kosovars to this process. However, attempts to link this process with technicalities such as ETIAS are perceived by the Kosovars citizens as unfair, unjust, and unreasonable. The visa liberalization dialogue started in 2012, and the recommendations of the Commission was made in 2018. Therefore, it cannot be compared to recent process. ETIAS will not be perceived in Kosovo as a mere technical condition. It will be perceived as a discriminatory condition which will postpone the entry into force of the visa liberalization for Kosovo. It will also heavily undermine the credibility of the EU. The EU member states should seriously consider the harms their lack of willingness will have in Kosovo EU perspective. A look at the international indices, such as a World Justice Report on Rule of Law, Transparency International in Corruptions, media freedom from Reporters Without Borders, etc., shows Kosovo being a democratic frontrunner in the region. However, it remains the only country in the region without EU candidate status and with a visa regime, and this should change. Last but not least, referring to the local governance, the role of the Ministry of Local Government Administration is to prepare the general report for the European agenda for the 38 municipalities in the Republic of Kosovo. Based on the data provided by the municipalities for the period January-June 2022, the municipalities of the Republic of Kosovo have managed to fulfill approximately 60% of the activities planned to implement by the local governance. Thank you and wish you good work.
Thank you very much, Minister Krasniqi, for your speech. Now it's my honor to give the floor to Mr. Thomas Sunyong, Head of the EU Office in Kosovo. Thank you, Falminderit. Respectable chairs, dear Speaker, dear Deputy Speaker, dear Minister, honorable members, Your Excellency, ladies and gentlemen. I am really honored to address you today on behalf of both High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, Josep Borrell, and European Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Olivier Varhey. At this ninth meeting of the EU-Kosovo Stabilization Association Parliamentary Committee. Interparliamentary work is an essential element of the EU-Kosovo cooperation under the Stabilization Association Agreement. We have now completed 7 years since the signature of the EU-Kosovo Stabilization Association Agreement. This agreement continues to be a foundation for Kosovo's EU integration process. The more Kosovo implements the SAA, the closer it moves toward the European Union. Today's meeting and the recent enlargement report offer a timely opportunity to assess the work that had been done under this agreement. This will also be important to prepare the upcoming Stabilization Association Council. The visit of the Commission President von der Leyen to the Western Balkans last week demonstrates our strong political commitment to the entire region and its European perspective. As President von der Leyen said, I quote, Kosovo's place is in the European Union. I am convinced of this, and you are proving this every day. Europe is not complete without Kosovo. The EU is committed to the enlargement process, and we will support you as much as we can to join the European Union. End of the quote. The Berlin Process Summit, taking place today, will reconfirm the deep links between the EU and our partners, including Kosovo. The EU welcomes the signature of 3 agreements on regional cooperation, namely free movement of people, mutual recognition of diplomas, and of professional qualifications. They represent an important breakthrough, which will have significant positive impact on everyday life of the people. The strategic commitment of the region was also highlighted in the 2022 European Commission enlargement package published just 3 weeks ago. It came against the backdrop of a new geopolitical reality, as the beginning of 2022 was marked, unfortunately, by Russia's unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine. This context has proven that we need to resolve the remaining challenges in Europe, and that the EU enlargement must remain at the force of the agenda of the EU leaders. The EU welcomes Kosovo's clear political stance in this context of Russia's war against Ukraine, for strongly condemning Russia's aggression, and for transposing and implementing EU sanctions. With regard to the annual report, it notes that Kosovo enjoys political stability, with the government holding a solid majority in the Assembly. Kosovo's European path and the required reforms should be supported by a large consensus in the Assembly. In this context, the government needs to engage with all political parties, including from the opposition, to build a strong political consensus on decisions related to the implementation of the Stabilization Association Agreement and the second phase of the European reform agenda. As stated in the report, opposition parties generally remained actively engaged in the Assembly and on some occasions supported key EU-related legislation. However, on a less positive note, we regret that a frequent lack of quorum and boycotts by opposition parties that caused delays in adopting key draft legislation. Here, I would like to welcome the adoption of the new rule of procedures by the Assembly. As a next step, we encourage the Assembly also to adopt annual plans to strengthen its oversight function, to put in place an electronic voting system, and to intensify the work on the EU-related reforms. The EU stands ready to provide support in these areas, and in this context, let me also underline
the potential of interparliamentary cooperation and experience sharing. With regard to the election reform, Kosovo should address long-standing weaknesses by implementing all the recommendations of the EU electoral observation missions. We welcome the establishment of the ad hoc committee to address these recommendations, which need to be implemented well in advance of the next elections. As EU election follow-up mission will be in Kosovo as of 15th of November, to assess the implementation of the recommendations so far, I would like to urge the ad hoc committee to start working on the concrete proposal as soon as possible. Let me also recall that the dialogue on normalization of relations with Serbia is essential for Kosovo's European path. The overall security situation in Europe calls for rapid progress in the normalization of relations. Progress in the process would strengthen the stability of the Western Balkans. We encourage Kosovo and Serbia to engage constructively in the normalization process and take it forward without delay. It is important to fully implement all pending obligations from the past dialogue agreements without further delay. As for visa liberalization, we are very much aware of the importance of this issue for the people of Kosovo. We know that the Commission position has not changed. Kosovo has fulfilled all the conditions for visa liberalization. We have reconfirmed this position in the Council on 13 October, when we provided a technical update on the fulfillment of the benchmark. I am glad that after the European Parliament's favorable vote in 2019, this matter is being taken up actively during the Czech presidency in the Council. The energy situation is a big concern in Kosovo. Last week, President von der Leyen announced a budget support envelope of 75 million euro to support Kosovo in coping with the consequences of the energy crisis. Nevertheless, we know that the long-term solution is a transition to renewables, which Kosovo has started to do. We encourage you to do more to increase energy efficiency, to address the environmental impact of coal, and to adopt the new energy strategy. Let me now turn to another key area, public administration reform. Kosovo deserves a more professional and depoliticized civil service, as well as an effective, accountable, and citizen-oriented administration. Some key positive steps were taken by developing overarching strategies. It is essential to adopt the new law on public officials and the law on salaries in the public sector by respecting the previous ruling of the Constitutional Court and in full alignment with the public administration reform principles. Finally, let me reiterate the EU's readiness to continue to support Kosovo reform efforts also when it comes to the ambitious rule of law agenda. Some progress was made on the functioning of the judiciary, as well as on investigation and prosecution of organized crime and high-level corruption cases. Nevertheless, the capacity of the judiciary and prosecution requires significant improvements. I take note that the Assembly is now leading the reform process with regard to integrity checks for judges and prosecutors. The EU and Kosovo share the same goal of strengthening the integrity, accountability, and efficiency of the judiciary. Let me stress once again that any reform must be in line with the recommendation of the Venice Commission opinion and relevant European standards. As a final remark, let me underline, also on behalf of the High Representative and Vice President of the European Commission, Borrell, and Commissioner Varhey, that I look forward to continue our close partnership and cooperation in the interest of Kosovo, its citizens, and the EU as a whole. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sinjong, for your speech. Now we have concluded the part with opening speeches, or the third item agenda. I would like to thank all of the speakers that opened up, were part of the opening statements for the 9th Stabilization Association parliamentary meeting. I also would like to thank Speaker Konjusa and excuse him to continue his further commitments as he has additional engagements since last night.
fourth item of the agenda is progress on the EU integration-related reforms. For this item, the floor will initially be given to Member of Parliament Ms. Arbresh Kresiu Husseini, followed by the Member of Parliament Blerta Deliu Kodra. Now I invite Member of Parliament Ms. Kresiu Husseini to take the floor. I also would like to thank Ambassador Sun Young for his presence and also excuse him, see you, Ambassador, later. And Minister Krasniqi as well. E nderuara kryesuese e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asocim zonja Mimoza Kusoari Lila, i nderuari kryesuesi delegacionin nga Parlamenti Evropian, zotri Romeo Frans, të nderuar kolegë deputet nga Parlamenti Evropian dhe nga Parlamenti Kosovës. Në të kaluarën për Kosovën vlerësohej se ka pasur progres të kufizuar në reformat që lidhen me BE-n, kryesisht për shkak të situatës jo stabile politike, zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe ndrimeve të dy qeverive, shto këtu edhe pandemin si diçka e re me cilën po përballet jo vetëm Kosova, por Evropa dhe gjithë bota pa dallim. Më 14 shkurt të vitit 2021, në Kosovë mbajtën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, dhe si rezultati këtyre zgjedhjeve lëvizjave të vendosje doli si subjekti më i madh politik në vend me mbi 50% të përkrajes qytetare. Pak ditë më vonë u konstitua kuvendi dhe u zgjat kryetari i tij. Pak ditë pas kësaj në kuvend u votua kryeministri dhe kabineti i tij qeverisës dhe po ashtu pak ditë më vonë u zgjat edhe presidentja e Republikës së Kosovës. Krejt ky cikël i konstituimit të 3 institucioneve të rëndësishme në vend ndodhi në një periudhë rekorde prej 37 ditësh. Sipas raportit të fundit të progresit, Kosova më në fund gëzon stabilitet politik që ka rrjedh nga një palë zgjedhje të mirë organizuara, përfshirë këto edhe ato lokale që konsiderohen si transparente dhe konkurruese. Prandaj, edhe këtë vit, si rrjedhoje këtij stabiliteti politik, janë ndërmarrë reforma që kanë qenë rekomandime të BE-s për një kohë të gjatë. Po i listoj vetëm disa nga këto: terminalet doganore private, cilat nuk janë në harmoni me MSO-an dhe kalimi gradual nga ato private në ato publike ka qenë njëri prej rekomandimeve që nga viti 2018. Vitin e kaluar është hapur terminali doganor në Mitrovic, ndërsa këtë vit terminali doganor në Podujev është kthyer në shtetëror. Njësoj do të vazhdohet me hapjen e terminalit doganor shtetëror në Vërmic. Është miratuar rregulloria e re e kuvendit të Kosovës pas 12 vitesh. Ligji për financimin e partive politike kishte nisur qysh në vitin 2014 dhe kishte shumë hezitime në të kaluarën për ta kaluar këtë projekt ligj. Ky është kaluar si vjet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Është themeluar komisioni ad hoc për reformën zgjedhore, i cili deri më tani ka mbajtur punëtorinë e tij të parë, në të cilin janë trajtuar të gjitha rekomandimet që kanë ardhur nga monitoruesit e Bashkimit Evropian dhe sigurisht po bëhet një punë jashtëzakonshme që këto rekomandime të përfshihen në kuadër të projektligjit që pritet të hartohet së shpejti në kuvend. Ligji për ushqimin që rregullon sigurinë, cilësinë dhe kontrollin e ushqimit ishte rekomanduar qysh në vitin 2012. Në vitin 2021 pati 2 valë të racionalizimit të agjensive, e para përfshiu 4 agjensi dhe e dyta 2 agjensi. Racionalizimi i agjensive është rekomanduar qysh nga viti 2016. Është miratuar ligji për rezervat e obligueshme të naftës, po ashtu kërkesë e Komisionit qysh nga viti 2014. Jemi duke zbatuar agendën e reformave evropiane 2, si dhe kemi miratuar dhe jemi duke zbatuar programin kombëtar për zbatimin e MSOA-s 2022-2026. Sundimi i ligjit është ndër prioritetet e përbashkëta që i kemi me Bashkimin Evropian. Në kuvend tashmë na ka ardhur dosja e vettingut, e cila përputhet me rekomandimet e Komisionit të Venedikut. Ky proces synon të bëjë gjyqësorin efikas dhe prokurorinë aktive në luftimin e krimit dhe në vënien e drejtësisë.
Gjithashtu kemi miratuar legjislacionin kyç në fushën kundër korrupsionit, që kanë qenë veprime që janë ndërmarrë në përputhje të plotë me obligimet që dalin nga MSA dhe nga ERA. Në indeksin e vitit të kaluar të Transparency International, Kosova u radhit për 17 vende më lartë si vendi që ka luftuar krimin dhe korrupsionin, ndërsa këtë vit, vetëm pak ditë më parë, në indeksin vjetor të sundimit të ligjit nga World Justice Project, Kosova radhitet e para në rajon dhe e dyta në botë si shteti që ka shënuar progresin më të madh në sundimin e ligjit. Dhe ky, padyshim, që është një rezultat që tregon që përpjekjet tona për realizimin e reformave në drejtësi janë në rrugën e duhur. Vitin që e lam pas, Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 10,7% të bruto produktit vjetor, janë rritur eksportet, janë rritur të hyrat buxhetore, janë rritur investimet e huaja direkte, është rritur përkraja për bujqet dhe fermerët dhe po ashtu është hartuar strategjia për energjinë për vitet 2022-2031. Në fushën e arsimit, Kosova ka marrë statusin e asociuar në programin për kërkim dhe inovacion Horizont të Bashkimit Evropian me të drejta të plota, duke e bërë kështu Republikën e Kosovës antare të hapësirës evropiane të kërkimit, që ofron mundësi më të mëdha financimi dhe pjesëmarrje më të madhe në programet e Bashkimit Evropian. Së fundmi, kemi pranuar edhe statusin e kandidatit në Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësisë së arsimit të lartë në ENKA. Këtë vit është hera e dytë që nga viti 2018 që raporti i progresit e rekomandon propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Hera e parë, kur u rekomandua një gjë e tillë, ishte viti 2018, pra viti kur Komisioni Evropian konfirmoi që Kosova i kishte përmbushur të gjitha kriteret e caktuara. Si qeveri është intensifikuar angazhimi sa i përket liberalizimit të vizave. Më 12 gusht, Qeveria e Republikës Kosovës i ka dorëzuar Komisionit Evropian një raport të detajuar për progresin tonë në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe menaxhimin e migrimit, pra fushat në të cilat shtetet anëtare kanë pasur hezitime. Arritjet tona janë konfirmuar nga Komisioni dhe janë mirëpritur nga të gjitha vendet anëtare të Këshillit dhe po ashtu kemi arritur të futemi në agjendën e grupit punues për viza, pra formati Këshillit të Bashkimit Evropian, pas më shumë se 4 vitesh. Jemi të bashkërenduar me presidencën çeke të Këshillit, me që kjo temë është edhe prioritet i tyre. Ne do të punojmë ngushtë me gjitha shtetet përkrahase dhe jemi në koordinim për hapat e radhës. Ndërkohë, po ashtu kanë filluar përgatitjet për të dorëzuar aplikacionin për antarësim në Bashkimin Evropian, si hapi parë me synimin për marrjen e statusit kandidat. Këto janë vetëm disa nga veprimet që tregojnë që Kosova me anë të reformave të saj, çdo ditë e më shumë i është afruar Bashkimit Evropian. Madje jemi aty si vend evropian me vlera dhe orientim evropian, në pritje për të bërë edhe zyrtarisht pjesë e kësaj familje të madhe. Jemi pak ditë para takimit të radhës së grupit punues për vizat, ku do të vazhdojnë diskutimet për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe shpresojmë dhe urojmë që ky proces të marrë epilog, sepse çdo prolongim i procesit është i dëmshëm dhe rrjedhimisht edhe i padrejtë për qytetarët e Kosovës. Përpos që janë përmbushur kriteret dhe janë vendosur reforma në institucione të ndryshme, vlen të përmendet edhe puna dhe angazhimi i jashtëzakonshëm i qeverisë dhe sidomos puna specifike me shtetet anëtare të cilat kanë pasur dyshime. Si rezultat i kësaj pune, sot gjendemi përpara një situate kur asnjë shtet nuk është decisivisht kundër liberalizimit të vizave për Kosovën. Sigurisht, ky është një proces që tani gjendet në dorën e shteteve anëtare dhe ajo që kërkohet nga ana e qeverisë tonë është bërë dhe po vazhdon të bëhet, duke u punuar që të shuhen edhe ato pak dyshime të ministrave të disa shteteve që mund të ekzistojnë diko. Dhe me që jemi shumë afër datës 9 dhe 10, kur pritet të mbahet takimi këtij grupi punues, më lejoni që si nënkryetare e Komisionit për Integrim Evropian,
si deputete e Kuvendit të Kosovës dhe si qytetare e Republikës së Kosovës, t'i bëj thirrje shteteve anëtare të grupit punues që t'i japin dritën jeshile këtij procesi të gjatë dhe të mundimshëm, shumë herë të padrejtë, për karshis së cilit e bën përpjekjen më të madhe ta përmbushim secilën kërkesë që ka ardhur nga Bashkimi Evropian në mënyrë që qytetarët e Republikës së Kosovës ta gëzojnë të drejtjen e lëvizjes pa viza, njëjtë sikurse çdo shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor. Populli i Kosovës meriton të lëvizë lirë dhe shpresojmë shumë që këtë Bashkimi Evropian shumë shpejt do të na e bëjë të mundur. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Kryziu Hyseni. Tani fjala për deputeten Blerta Deliu Kodra. Faleminderit, nderuamja zonja Kusari, të dy bashkëdhënës të kësaj seance, zonja Kusari dhe zoti Romeo Franc, i nderuar ambasador i shefit zyrës së BE-s në Kosovë, zoti Son Young, i nderuar ambasador zoti Bajramit, i nderuar kolegë deputet të Parlamentit Evropian dhe të Parlamentit të Kosovës. Procesi i reformave që lidhet me agjendën integruese të Republikës Kosovës në Bashkimin Evropian është një proces i gjatë, por i domosdoshëm. Si i tillë është kornizuar përmes nënshkrimit dhe ratifikimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian 7 vite më parë. Partia Demokratike e Kosovës ka mbështetur këtë proces e i ka mbështetur këto reforma pavarësisht pozicionit politik ku kemi qenë pozit ose opozit. Kemi qenë konsistent për herë. Edhe tani kur jemi në opozit, kemi mbështetur me vot dhe kemi ratifikuar programin kombëtar për zbatim të MSA-s për vitin 2021-2025, atë për vitin 2022-2026, si dhe agjendën për reforma evropiane ERA 2. Zbatimi së cilave kërkon një angazhim më të madh dhe më serioz së qeverisë së Kosovës. Natyrisht, kemi votuar dhe gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat u përmenden nga kryetari i Kuvendit, zoti Konjufca. Pra në agjendën evropiane nuk kemi pasur dallime dhe jemi gjithmonë bashkë. Si përfaqësues dhe qytetar të shtetit më të ri të Evropës, jemi të vendosur dhe të përkushtuar për të çuar përpara reformat, por pa bërë kompromis asnjëherë me vlerat themelore të shoqërisë dhe shteteve demokratike, duke filluar nga respektimi i lirive dhe drejtave të njerëzit e deri tek sundimi i ligjit e liria e mediave. Përjedhoi tërë procesi i këtyre reformave që ndërlidhen me agjendën evropiane duhet domos të jetë në sinkron dhe kompatibil me standardet më të larta politike të Bashkimit Evropian dhe parimet fundamentale drejtësisë si dhe praktikën e Komisionit Venecias dhe Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Në ndërkohë, si pikë referuese në baza vjetore na shërben edhe ndihmon raporti për vendin i Bashkimit Evropian. Gjetjet e këtij raporti duhet lexohen objektivisht nga gjithë spektri politik kosovar e veçanërisht nga qeveria e Republikës së Kosovës. Përkitazi me agjendën evropiane, raporti për vendin i bën thirrje qeverisë që gjatë implementimit të planit kombëtar të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit 2022-2026 dhe planit të veprimit ERA 2 të decentralizoj procesin e vendimarrjes, duke deleguar më shumë përgjegjësi tek ministritë e linjës. Gjithashtu, koordinimin mes të ministrive të linjës në procesin e integrimit evropian përbën një sfidë veçantë dhe përgatitja e projekteve duhet të avancojë në mënyrë që Kosova të përfitojë nga projektet e IPA-s. Në reformën e administratës publike është bërë progres i kufizuar, pra ka pasur pak progres në implementimin e kornizës ekzistuese ligjore për reformën e administratës publike. Megjithatë, kemi një lajm të mirë në Kosovë, e cila ky lajm u cek në fakt edhe nga kryetari i Kuvendit bëhet fjalë për reformën zgjedhore si një hap të rëndësishëm drejt reformës së përgjithshme. Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore, cilin e udhëheq opozita, i formuar nga Kuvendi me 13 prill të këtij viti, tashmë ka filluar punën dhe ka formuar grupin këshilldhënës për t'i adresuar të gjitha rekomandimet e misioneve vëzhguese të Bashkimit Evropian që nga viti 2014. Ne besojmë shumë se reforma zgjedhore nisur do të ketë më në fund edhe epilogun e saj. Tek reforma në sistemin e drejtësisë, fatkeqësisht si parti parlamentare, kemi dallime në qasje, por fatmirësisht
Komisioni Venecias ka qenë konqiz dhe i shpejt në mbrojtje të kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë. Si Komisioni Venecias, ashtu edhe raporti për vendin, e kanë qartësuar se vettingu nuk duhet bëhet në mënyrë të përnjëhershme dhe se reforma në drejtësi duhet bëhet para së gjithash duke përmirësuar implementimin e masave ekzistuese sipas legjislacionit aktual në fuqi. Tashmë procesi i vettingut është bardhë në Kuvendin e Kosovës dhe ne shpresojmë shumë që do të gjejmë një mënyrë për të ecur përpara. E njëjta mund thuhet edhe për luftën kundër korrupsionit dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme, sepse korniza legale në lidhje me konfiskimin vazhdon të jetë në masë të madhe e pa implementueshme dhe vlera e aseteve të konfiskuara mbetet ende e vogël. Vlera e aseteve të sekuestruara për vitin 2021 ishte 14 milion euro. Në vitin 2020 ishte 19 milion euro, ndërsa vlera e konfiskimit final ishte vetëm 770.000 euro. Në fund, unë ndaj shqetësimin e njëjtë me të gjeturat e Komisionit Evropian lidhje me kampanjën e linçimit publik, lidhje me kërcënimet, lidhje me sulmet fizike ndaj gazetarëve, sepse konsideroj që një shoqëri demokratike pa media të lira e ka të pamundur që të funksionojë. Pra, ky është kushti themelor e parësor i demokracisë për cilin duhet të angazhohemi secili prej nesh. Faleminderit. Faleminderit, zonja Deliu Kodra. Now, since the first speakers have already delivered their speeches, anyone interested in continuing the discussion on this topic can take the floor. Yes, Mr. Ilčić. Thank you, Chair. Just shortly to express a few things. First, I would underline that Kosovo needs effective implementation of the law on public officials in line with the Constitutional Court ruling, so it seems that the inequities of the public salary system remain. So of course, Kosovo will decide, for example, if you will increase the salary of teachers for 50 or 100 euros. I had one very good meeting with Mr. Krasniqi, who explained me everything what you do and what your government is doing, and I really appreciate that and support this. Of course, you must have the same criteria for all public offices. That is very, very important. It is, so to say, organic temptation for every party, ruling party, to increase the administration. But that is really a temptation, because with bigger administration you have bigger problems, and bigger administration is very often connected to bigger corruption, and you don't want that. So strict criteria and just relations among salaries are the way you can attract young and educated people to join, and without young and educated people in public administration, your improvements will not be so good as it can be. So that's just my short remark. Thank you. Thank you very much, Mr. Ilčić. MP Arbresh Kryziu Hyseni. Për të ndërlidhur me diskutimin për administratën publike, më lejoni ta përmend një fakt shumë të rëndësishëm që e gjejmë tek raporti i fundit për progresit, që përmendet për herë të parë që nuk ka ndikime politike në administratën publike. Administrata publike ka qenë njëra prej çështjeve më problematike me cilat Kosova është ballafaqur ndër vite e që ka figuru edhe në raportin e progresit. Pra, për herë të parë thuhet që në administratën publike nuk ka ndikim politik, dhe unë mendoj që ky është një hap jashtëzakonisht shumë i madh që Kosova e ka shënuar për këtë periudhë të shkurtër kohore. Dhe gjithashtu më lejoni të ju njoftoj që ligji për zyrtarët publik dhe ligji për pagat, pra janë dy ligje që priten së shpejti të na vinë në kuvend dhe të trajtohen nga ana e deputetëve që janë anëtarë të komisioneve funksionale, dhe unë besoj shumë që vullneti është shumë i madh i secilit deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës që të punojë me një angazhim jashtëzakonisht shumë të madh në këto dy projekt ligje tepër shumë të
të rëndësishme, në mënyrë që edhe trajtimi i zyrtarëve publik të jetë i barabartë dhe po ashtu edhe trajtimi në pak për ta të jetë i barabartë. Prandaj mendoj që si Kosovë kemi shënuar një progres të konsiderueshëm në këtë drejtim dhe vetë fakti që nuk përmendet ndikimi politik, mendoj që është një hap jashtëzakonisht shumë i madh. Faleminderit. Faleminderit, zonja Kryeziu Hyseni. Deputeti Besnik Tahiri ka kërkuar fjalën. Faleminderit, Mimoz. Thank you very much for raising this issue. Maybe there are 2-3 elements that you might consider important on the issues that you raised. The public administration reform agenda, it was, I would say, a long-standing agenda. We have 3 major laws that regulate state administration, the civil service, public officials, and law on salaries. However, these last 2 laws, they are in the process. They finished public consultation at the government, and we are waiting at the parliament to complete this reform, which in the essence is the major work in order that we comply with European standards. There are 2 major issues that we have to discuss in the parliament. When it comes to the law on public servants, public officials, there is one issue that we are against, and that's to stop the mandate of senior civil servants. And I hope that this will be well accepted from the government, because it's something that will go against the entire work that we have done in the last 20 years with EU and with Sigma. And very important is the law on salaries, on public, for public officials, which is another process that we work hard. The hierarchy of public positions are there. We have 18 positions in the hierarchy, but still we don't know the value of the coefficient, which I believe we can do it. If we complete this successfully, I think we are in the right track. If we are going to interfere and stop the mandate of senior civil servants, that's clear political instrument that we should stop it. Thank you. Thank you, MP Tahiri. For the speeches, Member of Parliament Haki Abazi, and then Member of Parliament Armen Zemaj. Thank you, Chair. Thank you, both chairs. I would like just to make a quick intervention on also the opening speeches. First, I think we should note today and congratulate the achievement of signing of the agreements as part of the Berlin process, the 3 agreements, and I think it's great that we're having this meeting, and part of our recommendations also will be the agreements reached there, and I would ask specifically for full support of this process as we move forward, because we do have the restart of the Berlin process, which will also eliminate this ambiguous and foggy process of open Balkans that we have dealt with in previous meetings. Second, I think it is very important that we don't have anymore this pleased diplomatic language about visa liberalization, as it really makes the whole point of democracy being an autocracy rather than a really delivering a system for the people. And in this case, I should say to all of you, welcome to the only prison in the European continent. We should leave this language of saying we're ashamed, we're sad about the decisions that are being made, and then try to interpret, even from some members of parliament, of European Parliament, coming to Kosovo and saying that, you know, we feel really sorry about the decision of the visa liberalization. We either have to find the mechanism to end this story, or at least call it what it is, a discriminative European measure against Kosovar citizens. So it's not really just being ashamed or looking into it as a way to overcome once again the decisions that are being made at the technical level, but purely political context.
against Kosovo and Kosovo citizens, trying to use visas as ways to pressurize Kosovo for the final agreement with Serbia. And that's what it is. Let's call it. It is an instrument that is being basically used to put pressure on Kosovo on some bad agreement again. And I don't think, not for the sake of Kosovo, not for the sake of Kosovo citizens only, but because Kosovo is the only successful story of the Western values and interventions, we should defend that, all of us together. We can't allow anymore to put the visa liberalization into the space of the final agreement with Serbia. So I ask our colleagues from the European Parliament to really start calling it what it is and not use the frame of, excusing yourself, of saying we're ashamed and it's not really what we want, but it's continuing to happen to you, and therefore we just feel bad. I don't think Kosovo people needs any type of pitifulness or nice words, or even coming to the press conferences in Kosovo and saying, we don't know what it is about, but we feel sorry about it. We know what it is. It is an instrument of pressuring Kosovo, and it should stop being that. If there are other aspects of it, let's deal with it, but let's stop this story once and forever. And I think this meeting should be really different from the other meetings and formulations of what we have seen in the past. Thank you. Deputeti Armand Zemaj, then MP Thomas Watts. Faleminderit shumë. E nderuara kryetare ose kryesuese tash e Komisionit Përbashkët, mendoj që përpjekjet e Kosovës jo që kanë qenë të vazhdueshme, po duhet të jenë të vazhdueshme në reformën për administratën publike. Ama ajo që duhet të jetë si point, nuk duhet që të kemi improvizime për hatër të agendës së BE-s, por për interesin e Kosovës dhe të forcimit të shërbimit civil në Republikën e Kosovës. Aktualisht, pothuajse shumica e pozitave udhëheqëse janë mushtrues detyre për shkak pikërisht të atyre ndërhyrjeve që janë bërë nga pjesa politike ose e ministrive të caktuar në sektorin e shërbimit civil në Kosovë, edhe për sekretar përgjithshëm apo drejtor të drejtorive edhe të agjencive. Kjo nuk është shembull i mirë. Shembull të keq ka bërë edhe Kuvendi i Kosovës, kur ka shkarkuar Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil, dhe kjo është atakuar në gjykatën dhe është rikthyer në vendosje pikërisht nga mazhoranca dhe është parë dhe është ndërhyrje e drejtë për drejtë. Kjo nuk e ndihmon reformën në administratën publike, as improvizimet nuk e ndihmojnë, por as tentimi që përmes legjislacionit të zbehet roli i pavarur qoftë i shërbimit civil, por qoftë edhe organeve mbikëqyrëse që i mbrojnë të drejtat e shërbimit civil në Republikën e Kosovës. Këto janë punë ditore që duhet t'i bëjnë institucionet tona, përfshirë edhe rolin e pakontestueshëm të Kuvendit të Kosovës edhe të komisioneve funksionale të saj. Faleminderit zoti Zemaj. Thomas Watts, floor is yours. Thank you, Chair, and with all the respect to our respected colleague Haki Abazi, I think we should stick to the actual facts. And the actual facts is that there's a very clear commitment from the European Parliament, and there's a very clear commitment from the European Commission that acknowledges that Kosovo has met all the criteria and that it's unjust and unfair and long overstanding that we grant Kosovo visa liberalization. We have to be at the point, because it's not the EU that is blocking this process. The EU, so the Commission and the Parliament, clearly stand on the side of Kosovo's rightfully so, demand to finally get the visa liberalization. But we shall also be aware that there's certain countries, and in diplomacy it doesn't make too much sense to name them, but there are certain countries that we still have not convinced that Kosovo is deserving a final decision. And this we need to work on together.
Kosovo government, Kosovo parliament, European Parliament, and the European Commission, and it makes no sense to start a blame game between ourselves, but we rather unite our forces to convince the last resisting members to finally give up this, yes, unfair, unjust, and long overstanding issue. I understand the anger, absolutely, and it's well caused, but let's stick to the same side and pull on the same side of our interest, and let's make it happen together and not start to blame each other. Thank you. Thank you very much. If there are no further discussions on the, okay, we're talking, just so we bring it back to the focus, we're talking on the EU agenda and reforms. MP Armen Muya. Honorable chairs, honorable MPs, when it comes to EU progress, I wanted to highlight some positive developments with regard to democratization, because European Union and European integration is related to democratization. So it's only democracies do not fight one another and create the preconditions for peace and economic exchange. And in that case, I wanted to point out the Freedom House report, pointing out that Kosovo is championing democratic reforms, and it's the only country in the region that is progressing in Freedom of House report. Secondly, when it comes to freedom of media, it's also important to remember and note the Freedom of Press Index that was published last year. Kosovo is also championing and pioneering reforms on media freedom and press freedom. It has jumped from place 79 to 61, and it's, along with Macedonia, they're leading the region when it comes to media freedom. Also, the progress report mentions the RTK, Radio and Television of Kosovo. It's for the first time in the report. We know that no political interference in the editorial coverage of RTK. On the other hand, the EU also highlights, and that is the fact that we have carried a meritorious process, recruitment process of the new board. So I think that overall, when it comes to democratization, we have had some considerable progress that needs to be highlighted. When it comes to combating corruption, I think that we need to remember the law on political party finance. I need to underline that this law is pending in the Assembly of Kosovo since 2014. It's only this year, after a long, long period of time, that we have been able to pass this law. It's fundamental for control of political party finance and corruption. And lastly, some market regulation and rules. We have a new law on market competition, which is fully aligned with EU and acquis legislation. So I just wanted to make sure that they enter into the minutes of the meeting. Thank you. Thank you very much, Mr. Muya. With this, we conclude the item agenda number 4. The 5th item of the agenda is fundamental rights with a focus on non-majority communities, women's rights, and violence against women. For this item, the first speaker is my co-chair, Mr. Romeo Franz, who will take the floor. Many thanks, Madam Chair, dear Mimosa. I'm glad that I have the opportunity to take the floor on the important topic of fundamental rights, and particularly in the context of minorities, as well as women's rights and violence against women. I would like to start by underlining a very important fact, notably that Kosovo's constitution broadly guarantees the protection of human minority and fundamental rights. Furthermore, I would add that it does so in a way that can serve as example. Kosovo's constitution is indeed a document written in the 21st century for the
21st centuries. The relations between the ethnic communities in your country therefore have a good legal framework. Let me start by addressing the relations between ethnic communities and notably with the Serb community in Kosovo. I would like to refer to that topic through the prism of two aspects of relations with the Serb community: the general relations between the Serb community and their representatives and the Kosovo institutions, and in the context of some specific examples and issues to should be given attention. We strongly encourage the dialogue with the Serb community in the north of Kosovo and believe that their elected representatives should participate in the work of Kosovo's institutions. The representation of their constituents in the Kosovo institutions and the constructive exercise of their rights in that framework would significantly contribute to the overall relations between the Serb community and the Kosovo and institutions, the Kosovo authorities and institutions, but also to the individual citizen's life. I would take this opportunity to underline that Kosovo institutions should, in turn, make sure that Kosovo's constitutional and legal framework gets fully implemented and applied to all of Kosovo's citizens in word and deed, so that no community feels excluded. This is an endeavor that takes genuine commitment from all sides and builds upon individual achievements. The European Parliament is, as I am sure you are aware, of the opinion that Kosovo needs to implement all decisions of its constitutional court. I believe that between friends, since I strongly believe we are friends, we must be open and frank. We understand your concerns, but firmly believe these matters should be resolved. In Kosovo's constitutional framework, for reasons of both investing in the improvement of relations with the Serb community and as a proof of commitment to enforcing the rule of law and a sign of respect for an independent judiciary. I have no doubt that we would be an element, further strengthening your country's international reputations. Good examples for relations with non-majority communities on the ground exist and should be welcomed. Let me mention just two. One is the work of Kosovo's vibrant civil society and the efforts it makes in building bridges between communities. I cannot praise enough the value of structural and inclusive cooperation with CSOs. Another is the recent enthronement of the Patriarch of the Serbian Orthodox Church, Porphyry, when he spoke about peace and cooperation with Albanians and took a walk through prison where he spoke with local Kosovo Albanians. Against this backdrop, I want to reiterate a call to the Kosovo government to even further step up its efforts, advance the internal dialogue, and genuinely engage with independent civil society organizations of Kosovo Serbs, in particular in the north, with the aim of improving and facilitating the daily life of Kosovo Serbs and successfully integrating them. It is a responsibility of a government to integrate all its citizens. Dear colleagues, implementation of the constitutional and legal framework is crucial, as it makes a difference in everyday life, or in this case, in the everyday lives of those citizens of Kosovo that may feel neglected or left out in some instances. In that respect, I specifically refer to measures enabling the better de facto, and I underline de facto, not de jure inclusion of minorities, including the Roma, Ashkali,
Egyptian, Bosniak, Turkish, and Gorani communities. There is, as I already mentioned, no doubt that their rights are broadly guaranteed by the Constitution, but there is room for improvement or better implementation in some areas. But I am confident that the right steps are taken. Let me express my satisfaction that the government has recognized anti-Gypsyism as a specific form of racism and has recently adopted a strategy to improve the lives of the Roma and Ashkali citizens. This strategy is not only focusing on the actual needs of the minority, but has been translated into the Romani language, which demonstrates its inclusive approach. Members of the Human Rights Committee have reached out to me to receive best practice examples for state treaties and legislation in Germany, which have enhanced the lives of the Romani minority. I am grateful for this interest and engagement of the members of the Parliament and delighted to work together and in exchanging best practices. Allow me some words in the area of education. At my visit to prison yesterday, thank you again, Mimosa, for this wonderful initiative, I could testify the progress in education. In this school I visited, Romani children have equal participation and are even taught in their own language. These examples are inspiring, and I would like to further encourage the government's commitment to fight educational segregation. But let me also come to still difficult aspects and cases in education where change or implementation are required, relying on the most recent Kosovo resolution adopted by the European Parliament. On case are high school textbooks which still provide misinformation and use discriminatory language and descriptions for ethnic minorities, sexual minorities, and women, which often creates grounds for hate speech. I urge the relevant authorities to pursue the EU-supported initiative, European Union Support to Basic and Secondary Education, which was started in late 2021 and aims to update these textbooks. I would also like to point to the issue of child protection and child-friendly justice, which should be strengthened, including for children belonging to minorities and children with disabilities. When referring to women's rights, we must again start with the exemplary legal framework. We should commend the fact women are well represented in the Assembly, the Bureau of our SAPC being just one excellent example, with a 1-3 quota for women, but also results of many female candidates elected outside the quota. Kosovo has had 2 female presidents, which is more than my country or any of the countries represented by members in this EP delegation. At the same time, many reports point to the fact women in politics still face many challenges. Women in politics face misogyny and online and physical violence and discriminatory discourse. Reports further claim that women remain marginalized at local political levels. Few have to top leadership positions in main political parties, and most companies are owned by men, leaving women at a distinct systemic, economic, and political disadvantage. The institutions responsible for addressing gender-based discrimination at work still lack data about its prevalence. Evidence shows that gender-based discrimination exists, particularly in hearing, promotion, maternity leave, and sexual harassment at work. While, according to research, police and prosecutors seem generally knowledgeable about their responsibilities in addressing gender-based discrimination at work, few such criminal cases have been reported, so they lack practical experience. Kurds still have little judicial practice and few judges seemed knowledgeable regarding the relevant legal framework, often leading to insufficient judicial reaction to crimes against women.
The past years have brought growing public awareness about the scourge of domestic abuse, femicide, and economic violence against women. These are clear challenges for the Kosovo society, and I urge you to address them, including through help European institutions can provide. The involvement of civil society, as well as the citizens' outcry against perceived injustice, including by public protests, such as the ones we witnessed in September in Pristina, represents a clear sign that the Kosovo society is very much aware of the challenge as well, and that change is demanded. The European Parliament stands ready to help Kosovo in this respect. Thank you. Thank you very much, Romeo. Now from the position from Kosovo Parliament will in line are to speak Member of Parliament Enis Kervan, Member of Parliament Arbesh Kryeziu Hyseni, and from the opposition, Mr. Pallekaj. Mr. Kervan, floor is yours. Faleminderit e nderuara kryesuese, i nderuar e bashkryesues, të nderuar kolegë deputet. Kam nderën dhe kënaqësinë të informoj në vija të shkurta situatën aktuale të drejtave themelore komuniteteve pakicë në Kosovë. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, si akti më i lartë juridik në vend, mbron dhe garanton të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, atyre themelore dhe të drejtave të komuniteteve pakicë. Korniza ligjore institucionale e Kosovës garanton gjërësisht mbrojtjen e të drejtave të pakicave, favorizon trajtimin e pakicave në Kosovë në jetën publike, institucionale dhe private. Komunitetet pakicë në Kosovë përfaqësohen në nivel qendror, edhe në nivel lokal, në qeveri, në të gjitha strukturat parlamentare, por edhe në të gjitha strukturat komunale, nivel lokal. Komunitetet pakicë, me anëtarët nga shoqëria civile, përfaqësohen edhe në Këshillin Konsultativ të Komuniteteve, kuadër zyrës së Presidentës së Republikës së Kosovës. Në këtë institucion të rëndësishme, kuadër zyrës së Presidentit përfaqësohen edhe pakicat, cilat nuk kanë deputet në Kuvendin e Kosovës, konkretisht edhe komunitetet pakicë kroat dhe malazes. Si komunitetet pakicë, përfaqësohemi edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të garantuar me ligj, në organet shtetërore, agjencioneve, këshillave pavarur, bordeve të fushave të ndryshme, si arsimit, drejtësisë, shkencës, shëndetësisë, të mediave dhe në Këshillin e Kosovës për trashëgimi kulturor në gjykatën kushtetuese e institucionet tjera. Sipas dispozitave ligjore në fuqi, përfaqësimi i komuniteteve pakicë në shërbimin civil në nivel qendror dhe lokal është garantuar me ligj, ku duhemi ende të bashkëpunojmë për të përmirësuar gjendjen, ku më së shumti është përfitues pakica sërbe, që na dëshmon se pakica sërbe ka diskriminim pozitiv dyfisht se sa pakica tjera jo sërbe në Republikën e Kosovës. Në Kosovë, përveç mësimit në gjuhën shqipe, me plan programet dhe kurikulat të Republikës së Kosovës, zhvillohet edhe mësimin e gjuhën turke dhe boshnake. Si dhe mësimin në gjuhën rome, si mësim plotësues, cili po bëhet aktualisht vetëm në komunën e Prizrenit. Në universitetet publike, si në Prishtinë, Prizren dhe Pej, vazhdojnë programet në për fakultetat të ndryshme edhe në gjuhët turke dhe boshnake. Dhe në gjithë universitetet publike të Kosovës janë vendet e rezervuara për secilin komunitet pakicë për të mundësuar studimin në universitetet publike në gjuhën shqipe. Kur flasim për arsimin, duhemi të theksojmë se situata në lidhje me shkollimin është përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme. Sikurse çdo vit shkollor, edhe për vitin shkollor 2022-2023, Ministria e Arsimit e ka bërë ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme dhe larta për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, ku numri përfituesve të bursave për vitin shkollor është 500, kurse 100 bursa tjera janë siguruar edhe nga Ministria e Pushtetit Lokal, bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit
për studentët e komuniteteve në fjalë, cilat studiojnë në fakultetet të edukimit në për universitetet publike të Kosovës. Sikurse për vitin 2021, edhe më herët, por edhe tash në vitin 2022, Ministria e Arsimit ka ndarë buxhet për mbështetjen e organizatave jo qeveritare, që drejton qendrat mësimore që mbështesin nxënësit e komuniteteve pakicë rom, ashkali dhe egjiptas. Këta organizata që drejtojnë 14 qendra mësimore që kanë për qëllim mbështetjen e nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që kontribojnë në arritjen arsimore. Qeveria e Kosovës ka miratuar edhe programin për mbrojtjen dhe përpilimin e drejtave të njeriut. Zyra për çështje të komuniteteve, kuadër të zyrës së kryeministrit, ka ndja buxhet 1,5 milion për herë të parë për shumë publikuar për gjithë 9 komuniteteve pakicë. Thirrje për grante, duke filluar prej organizatave aktiviteteve kulturore deri te atyre bizniseve, duke përfshi edhe komunitetet pakicë, kroatë dhe malazes. Qeveria ka filluar programin për krahje me bursa dhe ndihmë për angazhimin e profesorëve të huaj ndërkombëtar, për programin e ballkanistikave në Universitetin e Prishtinës, i vetmi program në rajon ku studentët momentalisht prej komuniteteve boshnak, sërb dhe shqiptar mund të mësojnë gjuhët e rajonit si dhe teorinë e përkthimit. Është duke vazhduar programi qeverisë për 100 praktikanteve me prioritet për rinin nga komunitetet pakicë që kanë bo praktik dhe vazhdojnë praktikat në për institucione qendrore dhe lokale. Të nderuar kolegë deputet, në fjalimin tim në fundit të takimit të kaluar, ju kam njoftuar se Qeveria e Kosovës është duke punuar për krijimin e një ekipit ndërinstitucional për provimin e punësimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Dhe sot po ju njoftoj edhe njerë se Qeveria e Kosovës me datën 1 qershor 2022 e ka marrë vendimin dhe ka themelu ekipin ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, me obligim për mbledhjen e botimit të dhënave për punësimin dhe institucionet, bashkë me masa konkrete, për trajtimin dhe punësimin e komuniteteve në Republikën e Kosovës. Përveç zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të bazuar në evitimin e pengesave për mbushjen e drejtave dhe lirive themelore në vendin ton, me këtë vendim dhe ekip ndërinstitucional, Qeveria e Kosovës do të promovon objektivat e përcaktuara në deklaratën e përbashkët partnerve Ballkanik Perëndimor, për integrimin e romëve në kuadër të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, e njohur si deklarata e Poznanit Peskorik 2019. Në nivel lokal, në disa komuna, në Kosovë, gjuha turke dhe boshnake janë gjuhë zyrtare. Por tani, edhe gjuha rome është gjuhë zyrtare në përdorim në komunën e Prizrenit. Përveç nivelit lokal, edhe në nivelin qendror, si shembull, në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në qeveri, në gjykatën kushtetuese të Kosovës, në institucionet të drejtësisë, përveç gjuhëve zyrtare, edhe gjuha turke, boshnake dhe rome e ka statusin e gjuhës zyrtare në përdorim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, konform ligjit për gjuhët, drejt, cili zbatohet në praktik, jo vetëm në letra. Kur kemi ende shtet kur nuk lejojnë pakicat të përdorin dhe të shenojnë emrat e tyre personale, origjinale, në gjuhët e tyre amtare në ID-t zyrtare të identifikimit, është krenari për komunitetet pakic, turk dhe boshnak në Kosovë. Të kemi letër njoftimet, me të cilën jemi model në Evropë, kur flitet për përdorimin e drejtave e gjuhëve të pakicave, pasi që pakica turke dhe boshnake kanë drejt të pajisën me letër njoftimet, ku përveç shënimit e emrit origjinal në alfabetin e tyre, gjitha bishkrimet të letër njoftimeve janë të shkrume në 4 gjuhë, në gjuhën shqipe, sërbe, turke dhe boshnake.
Fjalimin tim dua të përfundoj edhe kësaj radhe me informatën cili lidhet me rezolutën e miratuar në Parlamentin e Kosovës për mbështetje ndaj Ukrainës. Dua të theksoj edhe njerë që përveç deputetve komunitetit shqiptar në kuvendin e Kosovës, edhe deputetet të pakicave turk, boshnak, ashkali, egjiptian dhe një nga komuniteti pakic rom, kemi përkrahur, votuar dhe miratuar rezolutën për Ukrainën duke solidarizuar me popullin ukrainas. Sepse edhe ne, komunitetet pakic, mendojmë që jemi në njajtin rrugtim bashkë me juve në BE. Prandaj, për mos me zgjat fjallën, ju falenderoj për vëmendje dhe edhe një në emër të komuniteteve pakic ju kërkoj mbështetjen për liberalizimin e vizave pas një kush shtes, sepse edhe ne duam të gëzojmë drejtën lëvizjes së lirë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Kervan, tani zonja Arbresh Kryeziu Hyseni. Faleminderit, kryesuese. Dhuna ndaj grave kuptohet si shkelje të drejtave të njeriut dhe një formë diskriminimi ndaj grave dhe do të nënkuptoj të gjitha veprimet e dhunës me bazë gjinore që rezultojnë ose mund të rezultojnë në dëm fizik, seksual, psikologjik ose ekonomik ose vuajtje ndaj grave përfshirë kërcënimet për veprimet të tilla, detyrimin ose privimin arbitrar të lirisë, qofshin ato që ndodhin në jetën publike apo private. Ky është përkufizimi i dhunës ndaj grave që e gjejmë në Konventën e Stambollit, e cila në legjislaturën e kaluar të kuvendit, pra më datën 25 shtator të vitit 2020, u votua për të bërë pjesë e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje manifestohet në vazhdimsi të formave të shumta që janë të ndërlidhura dhe nganjëherë të përsëritura. Kjo dukuri është parë të jetë jo pak e shprehur në Kosovë. Rastet e dhunës ndaj grave në veçanti janë rritur gjatë kohës së pandemisë dhe që kanë ardhur si pasojë e izolimit që ka qenë domosdoshëm. Si rrjedhoi, gruaja është përballur me dhunë të formave të ndryshme, çka e ka bërë edhe më shqetësuese këtë situatë tashmë mjaft komplekse, tejet brengosëse dhe të papranueshme për shoqërinë tonë. Prandaj rreshtimi i Kosovës pranë 34 vendeve që e kanë miratuar Konventën e Stambollit ka qenë vendimi më i duhur në kohën e dur për Kosovën, kur dhuna në baza gjinore po merrte havë çdo ditë më shumë. Në vitin 2021 janë 1986 të rastet të raportuara të dhunës ndaj grave, ndërsa këtë vit, vetëm për periudhën janar-shtator, i kemi 1714 raste të raportuara. Sipas të dhënave të policisë që nga viti 2015 e tutje, numri i rasteve të raportuara ka shkuar duke u rritur, dhe kjo sigurisht që ka të bëj edhe me faktin që gratë çdo vite më shumë kanë marrë pra guximin për t'i raportuar rastet e dhunës ndaj tyre. Jo rallëherë në Kosovë, si rezultati i dhunës konstante dhe mungesës së reagimit të organeve të rendit, kur gruaja ka raportuar dhunën, ka përfunduar me fatalitet. Dhe ajo çfarë mund të konsiderohet shqetësuese është mungesa e reagimeve dhe veprimeve të duhura nga ana e policisë, gjyqësisë dhe prokurorisë, që rastet e dhunës ndaj grave t'i trajtojnë me seriozitet në mënyrë që ato të shkojnë duke rënë dhe jo duke u rritur. Sistemi kosovar i drejtësisë penale ka vazhduar të dështojë në trajtimin e grave viktima të dhunës dhe në këtë drejtim Ministria e Drejtësisë po punon me fokus të veçantë që t'i përmbush të gjitha zbrastirat ekzistuese në mënyrë që rastet e grave të viktima të dhunës të trajtohen me seriozitetin më të lartë. Ky dështim në të kaluarën rezultonte në një nivel të lartë të rasteve të dhunës që nuk raportoheshin dhe nuk ndiqeshin, në mungesë të thellë të besimit në institucionet e drejtësisë penale, niveleve të larta të mos ndëshkimit për autorët dhe një përqindje të lartë të viktimave, nevojat e të cilave për ndihmë, mbrojtje dhe dëmshpërblime as nuk njiheshin dhe as nuk plotësoheshin. Të dhënat e fundit nga policia zbuloi një rritje të raportimit që mund të tregoj po ashtu një rritje të besimit në institucione, megjithatë nuk mund ta fshehim nevojën e madhe të vettingut në drejtësi, sepse jemi dëshmitar të disa rasteve kur ka ngecje institucionale në trajtimin e tyre. Vetëm vitin që shkoi i kemi 11 gra që kanë përfunduar të vrara si pasojë e dhunës që është ushtruar ndaj tyre. Dhe në përgjithësi raste që përfundojnë me vrasje,
janë gra që në të kaluarën e kanë raportuar dhunën ndaj tyre, por sistemi ka dështuar t'i mbrojë ato. Pjesëmarrja e grave në tregun e punës vazhdon të mbetet shqetësuese, përfshirja e tyre në trashëgimi të pronës po ashtu. Diskriminimi në pagë, duke i ofruar shuma më të ulta, është mjaft prezente, duke krijuar kështu pa fuqi ekonomike për t'u pavarësuar në kuptimin pra për të marrë vendimin për t'jetuar larg dhunës. Disa gra, pa vullnetin e tyre sigurisht, zgjedhin të jetojnë në dhunë sepse nuk kanë ku të kthehen apo si të mbijetojnë si të vetme. Duke qenë situata alarmuese, Ministria e Drejtësisë ka hartuar strategjinë dhe planin e veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave. Kjo strategji synon zhvillimin e planit të banimit social 3 vjeçar në komuna dhe planifikimin e banimit social për viktimat e dhunës ndaj grave. Madje përveç objekteve të banimit, kjo strategji do të ofrojë edhe mundësi punësimi për viktimat përmes bashkëpunimit që pritet të ndërtohet me sektorin privat. Po ashtu është bërë plotësim ndryshimi i ligjit për mbrojtje juridike falas dhe plotësim ndryshimi i ligjit për kompenzimin e viktimave të krimit. Ministria është në hartimin e 2 dokumenteve tjera të rëndësishme që pritet të dalin së shpejti dhe që kanë të bëjnë me protokolin shtetëror të rasteve të dhunimeve dhe kurikulën për hartimin e programeve për trajtimin e dhunuesve. Po ashtu vlen të theksohet që me iniciativë të Ministres së Drejtësisë, strehimoret janë marrë nën ombrellën e Ministrisë së Drejtësisë, në mënyrë që ato të kenë mundësinë të mbikëqyren nga afër dhe kërkesat e tyre të mbulohen me kohë. Strehimoret janë teje të rëndësishme sepse ato ofrojnë kulm mbi kokë dhe siguri për gratë që janë viktima të dhunës në familje, prandaj edhe mbështetja e tyre mbetet e një rëndësie të lartë. Qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në baza gjinore. Dhuna ndaj grave as nuk mund të injorohet dhe as nuk mund të arsyetohet. Gratë dhe vajzat janë gjysma e popullatës tonë dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera të Evropës gjithandaj. Prandaj dhe nevoja për të kujdesur për sigurinë e tyre është e madhe, sidomos në kohën kur kërcënimi për to është në rritje. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Kryeziu Hyseni. Tani radhën e ka deputeti Palekaj. Të nderuar bashkëkryesues, zonja Kusari, zoti Franc, zoti ambasador Bajrami, nderuar deputet të 2 parlamenteve të respektive. Të jesh nga një vend që vetëm 2 dekada më parë ishte arenë e luftës, krimeve, masakrave, dhunimit të grave dhe vajzave, pa kursyer as fëmijët, është dëshmi e gjallë se çfarë do të thotë të jesh grua në kohra të vështira. Askush më mirë se sa gratë dhe vajzat e Kosovës nuk e dinë se çfarë do të thotë të mbash mbi supe peshën e kujdesit për familje. Gratë dhe vajzat e Kosovës kanë qenë dhe janë shtylla e transformimit shoqëror dhe e rezistencën nën okupimin dhe gjatë luftës. Veçanërisht, historiki i viteve 90 dhe i vetë luftës, ku gratë dhe vajzat datën kontributin e tyre me sakrificë dhe vetë mohim, e bën edhe më të rëndësishme pjesëmarrjen dhe leadershipin e tyre në procesin e forcimit të paqes dhe demokracisë. Gratë dhe vajzat e Kosovës janë lidere dhe heroina. Duke para që po ndodh tani në Ukrainë, me agresionin e pa provokuar, rikujtojmë edhe një herë sa më rëndësishme është të luftosh për paqen dhe të përpiqesh të mbrohesh deri në fund nga një armik mizor dhe brutal që nuk kursen asgjë dhe askënd. Por në fund të fundit, ne e dim që kur lufta mbaron, paqja është vetëm ajo paqe kur grupet më të cënueshme mbrohen, kur komunitetet e marginalizuara kanë liri dhe përfaqësim dhe pjesëmarrje më të madhe, dhe kur zhvillimi ekonomik dhe social mbështetet në nivel lokal dhe qendror.
Megjithatë, kjo nuk ndodh vetiu, por vetëm përmes ngritjes së kapacitetit, mundësive të barabarta dhe edukimit. Dhe para së gjithash, duhet konsensus social kur transformimin duhet të përkrahet nga burrat dhe kjo përkrahje të jetë e pakusht. Kosova fatmirësisht e ka bërë këtë si në nivel të leadershipit shtetëror me 2 presidente, zëvendës kryeministre e kryetare të komunave. Në fjalën time do të shtroj disa pyetje. Çfarë është paqja pa të drejta dhe mundësi të barabarta për të gjithë? Çfarë është paqja nëse vetë proceset e paqes rrezikojnë me të jetën atyre që janë në margjina? Çfarë është paqja pa një komunitet global që bashkëpunon për të arritur një qëllim më të madh? Çfarë është paqja në Evropë pa Kosovën dhe Ballkanin perëndimor brenda saj? Paqja e qëndrueshme është vetëm kur gratë marrin pjesë në proceset e paqes dhe kur përfaqësojnë një komunitet më të madh dhe më të diversifikuar, duke siguruar që një sër pikpamjesh dhe interesash të përfaqësohen dhe që proceset e paqes të jenë plotësisht të demokratizuara. Është thelbësore që zërat e grave të dëgjohen dhe që puna e tyre të vlerësohet dhe mbështetet. Vendimet duhet të merren me to, jo për ato, dhe gratë dhe vajzat kanë treguar qartë dhe vazhdimisht se janë të forta në mendje dhe karakter, duke u përballur me dinjitet me të gjitha problemet, sfidat dhe vuajtjet. Dikur në kontekst të përballjes me sfida, Eleanor Roosevelt thoshte: "Një grua është si një paket çaj. Nuk e di kur sa e fort është derisa nuk është në ujë të nxehtë." Pjesëmarrja e grave në jetën publike shpesh ka një kosto të madhe. Ndryshe nga homologët e tyre meshkuj, gratë përballen me një nivel dukshëm më të lartë kontrolli, një barë më të rëndë për sa i përket jetës familjare, si dhe sfida më të mëdha në angazhimin e atyre aktive në politikë ose në pjesëmarrjen e tyre në proceset e paqes dhe sigurisht kontribuan angazhimi i grave në jetën publike dhe politike për shoqëri më paqësore. Në fjalët e ish-zonjës së parë, Michelle Obama, e cila mbronte ndërgjegjësimin për varfrinë, arsimin dhe mirëqenien, burrat e fortë, burrat që janë vërtet model, nuk kanë nevojë të përulin gratë që të ndihen të fuqishme. Dhe ky është një mesim me rëndësi të madhe, jo vetëm për burrat dhe gratë, por për një shoqëri të tërë që nuk mund të zhvillohet pa trajtuar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë gjysmën e popullsisë së saj që janë gra dhe vajza. Fuqizimi i grave dhe barazia gjinore janë të lidhura me paqen e stabilitetin në shoqëri. Kur përfshihen gratë, ka më shumë gjasa që krizat të zgjidhen pa ju drejtuar dhunës. Pjesëmarrja e grave është një parakusht i paqes. Kur gratë janë më të fuqizuara në sfera të shumta të jetës, vendet kanë më pak gjasa të hyjnë në luftë me fqinjet e tyre, të jenë në konflikt me komunitetin ndërkombëtar ose të mbizotrohen nga krimi dhe dhuna brenda shoqërisë së tyre. Barazia gjinore është një tregues më i mirë i paqes se një shteti se sa faktorë të tjerë si demokracia, feja apo prodhimi i përgjithshëm bruto. Ekziston një lidhje e drejt për drejt midis fuqisë vendimarrëse të grave dhe paqes dhe luftës. Statistikat kanë treguar se sa më e lartë të jetë përqindja e grave në parlament, aq më të pakta janë gjasat që shteti të kryejë shkelje të drejtave të njerëzit si burgosje politike, tortura, vrasje dhe veprime të tjera famkeqe. A jemi dëshmitar të ndonjë ndryshimi sa i përket angazhimit të grave në politikë? Do të doja të citoja disa fakte dhe shifra që
UN Women, pjesëmarrja dhe leadershipi I barabartë I grave në jetën politike dhe publike janë thelbësore për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Megjithatë, të dhënat tregojnë se gratë janë të nënpërfaqësuara në të gjitha nivelet e vendimarrjes në mbar botën dhe se arritja e barazisë gjinore në jetën politike është larg. Që nga 19 shtatori I vitit 2022 janë vetëm 28 vende ku 30 gra shërben si kryetare shtetës dhe ose qeverisë. Me ritmin aktual, barazia gjinore në postet më të larta të pushtetit nuk do të arrihet as për 130 vjet të tjera. Vetëm 13 vende kanë një grua në krye të shtetit dhe 15 vende kanë një grua në krye të qeverisë. Jemi krenar që Kosova është një prej tyre, duke pasur president zonjën Vjosa Osmani. Pjesëmarrja e balancuar politike dhe ndarja e pushtetit midis grave dhe burrave në vendimarrje është objektiv I qartë dhe ka prova të vërtetuara dhe në rritje se leadershipi I grave në proceset e vendimarrjes politike I përmirëson ato. Gratë demonstrojnë leadership politik duke punuar përtej linjave partijake, madje edhe në mjediset më të ndezura politike dhe duke mbrojtur çështjen e barazisë gjinore, të tilla si eliminimi I dhunës me bazë gjinore, leja për prindore dhe kujdesi për fëmijët, pensionet, ligjet dhe barazinë gjinore dhe reforma zgjedhore. Pra, po, ka pasur progres, por është ende I ngadalshëm edhe duhet bërë shumë me tepër. Si do të ndërtojmë mekanizma mbështet që I ndihmojnë gratë të bëhen më elastike, të begata dhe të fuqizuara në mjediset pas konfliktit. Për ne në kuvend, por edhe në synimet tona të integrimit evropian, fuqizimin e grave e shohim si një prioritet ndërsektorial për një shoqëri në zhvillim. Fuqizimi I grave për të pasur një pjesëmarrje kuptimplotë në proceset e paqes në të gjitha nivelet dhe me të gjitha kapacitetet është thelbësor. Për ne, fuqizimi I grave dhe vajzave përfshin ndërtimin dhe zhvillimin e kapacitetet dhe aftësive të ndërlidhura në nivel individual, kolektiv, institucional. Promovimi I barazisë gjinore, paqes dhe sigurisë përmes qasjeve të ndryshme duke përfshirë forcimin e udhëheqjes menaxheriale dhe llogaridhënësie në zbatimin e barazisë gjinore, forcimin e sistemeve dhe mekanizmave për monitorimin e progresit dhe forcimin e kapaciteteve për avancimin e përgjithshmërisë gjinore. Në fund, duhet të sigurohet që zërat, nevojat dhe prioritetet e grave dhe vajzave të përfshihen në të gjitha funksionet dhe komponentet e shoqërisë, në promovimet pjesëmarrja e tyre politike dhe të sigurohet që ato të mbrohen nga dhuna seksuale dhe në bazë gjinore. Në fund të fundit, kjo bën shoqërinë, shtetin, njerëzit dhe në përgjithësi më të mirë dhe vetë shoqërinë më zhvilluar dhe më demokratike. Demokracia nuk ka gjini, ajo duhet të jetë njësoj e fryshme dhe e drejtë për të gjithë. Kosova ka përvojën, dijen, njohuritë, si dhe vizionin për një shoqëri ku gratë dhe vajzat duhet të jenë epicendra e progresit, por e vërteta është se ritmi I Kosovës duhet përshpejtuar. Presim nga Bashkimi Evropian veprime konkrete për integrimin e plotë të vendit aty ku jemi gjeografikisht dhe aty ku na takon për krah juve vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit zoti Lekaj për fjalimin shumë feminist në takimin e përbashkët të stabilizim asociimit. Now, since this is the end of the fifth point or the topic, in case anyone has any comments or wants to take the floor, yes, Mr. Ilčić. I will be much shorter, since in the European Parliament we have 1 minute speech, you know.
So first, I want to say that on our last meeting, I really warmly supported individual approach for Kosovo for entering European Union, and I think that all of us who fought against this package arrangement in which Kosovo was some kind of hostage of Serbia did our job. And I think that the picture and the perspective for Kosovo is now much better than before. But so when I bring some remarks, so it's really in a affirmative way. So because of course you have some work to do and some reforms. So first, what I want to underline is discrimination of women, especially pregnant women, who are very important and not just vulnerable, but very important for society. So I think that a clear and effective legal solution is needed, which would prevent employers to ask questions like, you know, do you intend to have children and things like this, you know, to put women in a worse position because of the pregnancy. So it is not acceptable. Second thing I want to underline is violence against women. This violence is always connected with a lack of respect, the lack of respect of dignity of women, and with male perception that women are object of male satisfaction. So we have to change this mindset. So that's the point. So the aim is and the results we would like to see is really decreasing this violence. So Istanbul Convention, which you mentioned, is not the aim. The aim should be really, and results should be really a decrease of this violence. When I speak about Istanbul Convention, it could be a tool for achieving this goal. I doubt in this, since we have to know that among all countries who ratified Istanbul Convention, there is no one which decreased the level of violence against women after ratifying this convention, and there are certainly some other reasons why this document was brought. But again, so we have to know that Istanbul Convention is not European standard like obligation, you know, like the aim, because there are countries in European Union which ratified Istanbul Convention, and there are countries which didn't do it. So it's not the standard, it's not the aim, it can be a tool, but what we really need is this decrease of violence. And the third and the last thing is same-sex marriage, and as I understand, it was the hot topic, and as I understand, it will be again. Just to be very clear, you know, for example, I am personally initiated a civil and established a civil initiative for marriage referendum in Croatia. We collected more than 700,000 signatures in 15 days and got the referendum on which 2/3 of Croatian citizens said that they want the definition on marriage just as the community between one man and one woman. So I really think that marriage should be this, but there are other colleagues in the European Parliament who thinks completely different. And that's quite all right, you know, to have this plurality. But what you have to know is that same-sex marriage is not a European standard. It's not must be. You know, so if you want to have it, you can. If you don't want to have it, you don't have to. So it's not a standard because same-sex marriages and other family policy is not in the power of European Union. It's not our competence. And it cannot be asked for you as a precondition for entering European Union. That is very important, and I can confirm, I asked, that it's not official request for same-sex marriage as a precondition. But I also can confirm that there are European officials who would like you to have a same-sex marriage. And I want to apologize to you in the name of official position of European Union for asking you this would like, you know, to do it,
to put some special burden on you, because you have a lot of burdens on your back, you know, what is expected from you, and difficult position with Serbia, and so to burden you below the table with soft pressure or whatever to do it. So you have to know it is not European standard, but what we really expect, as I said, is this fight against this discrimination on women, unusual, on everyday situation, what it happens, and we would really appreciate to see any improvement considering this. Thank you. Thank you very much, Mr. Ilčić. Let me just briefly state two of my remarks, and then Mr. Basha, Member of Parliament Dimal Basha, has requested. On discrimination against pregnant women, we are in the process of revising the labor law, which actually foresees and encourages also assistance from the government. And this is a very intensive dialogue between civil society and women organization and Ministry of Finance and social well-being. And regarding, again, violence against women, in general, in Kosovo, have a very vibrant civil society that has raised its voice, and I think the increased number and statistics that Arbresh Kreziu Husseini presented are because of the raised awareness of women do not keep up any longer with violence at home, so they're actually reporting those to the police. And it has to deal as well with the fact that we are coming out of the pandemic, and during pandemic and lockdown, we've seen everywhere around the world, any European Union countries and in the Western Balkans, increase of domestic violence. And lastly, my own remark that same-sex marriage, we don't consider EU standards, we consider human rights issue, and a mandatory one. And now, MP Dimal Basha. Thank you, respectful co-chair. Just adding maybe to the debate, respectfully, Mr. Ilčić, it is a requirement in the EU, or it is not, and I totally agree with Madam Kusori Lila that we do this because it is a human right. The people have a right to love the way they want to, and I think it should be done because of a human right, not because somebody else requests us as a condition to enter any organizations or any union, and in this case, European Union. I think it should be requested to all the countries, because we're talking about the people who actually choose the right to love differently from we do. And this is, I think, discrimination if we see it otherwise. And I think as a value, we have to respect all people, no matter their ethnicities, and I think this is well shared within the European Union. But I would add this, the right to love, and I think we should do it because it is a human right. Thank you. Thank you, Mr. Basha. And since I don't have any more MPs who have requested the floor, now we'll continue further to the sixth point or sixth item of the agenda, which is rule of law, fighting organized crime and corruption. On this item agenda, we have members of parliaments, Mr. Dimal Basha, Mr. Romeo Franz, and Mr. Armen Zemaj. Mr. Basha, floor is yours. Dear members of the European Parliament, dear respectful co-chairs, Mr. Franz, Madame Kusori Lila, dear Ambassador Bayrami, ladies and gentlemen, also staff members, thank you for making this possible and staying so late for us, we truly appreciate your efforts. Again, my name is Dimal Basha, and I'm an MP with Divizia Vetvendosia, and it is a great pleasure having you here. I have the privilege to present before you the section where I will cover the rule of law. Initially, our party, together with our coalition partners, ran the election campaign with a promise for jobs and justice. Justice has been an issue in our country for a long time, and for that reason, we have made it our top priority, and I believe the steps taken for the last 18 months have proven that our promise is seeing the light of day. The justice reforms are very important in order to improve the rule of law in our country. And because of the limited time, I will present you some of the most important or key areas of the reforms that we have undertaken that are also included in the government's rule of law strategy and action plan for 2021-26.
Speaking of justice, I think it's important to emphasize, considering the situation in Ukraine, with the exception of Serbian MPs in this parliament, all parties together in Kosovo have condemned Russia's war of aggression and expressed support for Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. Our government adopted several packages of restrictive measures against Russia and Belarus, mirroring the measures imposed by the EU and the United States. We stand in solidarity with the people of Ukraine, and at the same time we have lifted visa requirements for Ukrainian people, and in March 2022, Kosovo government expressed readiness to host up to 5,000 Ukrainian refugees. We have also offered temporary protection status for 20 Ukrainian journalists and their family members. Today, we have Ukrainian journalists in Kosovo who were provided with shelter and work environment inside our public TV institution. As far as judicial reform goes, I will emphasize some important legislation reforms, but we'll try to provide you with some data information on fight against corruption and organized crime. I personally view the judicial system in our country as a sick patient that requires several medications in order to improve its health. After a careful examination, we have come to the conclusion that it is required that we administer several medications in order to get our judicial system up and running. First, vetting of the judges and prosecutors is one of the steps we believe is necessary, and there is an agreement among party lines that vetting is the right prescription, but we have to still agree on how to administer this medication and how large the dose should be. The government has submitted a document with the parliament, and we have initiated the dialogue with leaders of opposition parties, and we believe this will be further discussed. We will also take Venice Commission's opinion, which was submitted in June 2022, and on this subject very seriously, and we will work closely in cooperation with the EU and all relevant factors in our country. Second, we have passed the first reading of the draft law on the State Bureau for Verification and Confiscation of Unjustified Assets. The draft law on the State Bureau aims to introduce in Kosovo a system of non-conviction-based confiscation, in other words, civil-based. Because of opposition concerns about this draft law, the Speaker of this chamber submitted the draft with the Venice Commission. We have now received recommendations, and inside the Legislation Committee, we have now established a working group, where I'm also a part of, and we are working together with all interested parties in an attempt to address all the Venice Commission recommendations. To ensure our citizens, and also our beloved opposition, that we have incorporated all Venice Commission recommendations, the working group will soon finalize this draft and submit it again with the Venice Commission, which is planning to hold a plenary session by the end of November. It is very important to us that we ensure that our justice system reforms is carried in line with relevant Venice Commission's recommendations and also European standards. Another important step in reforming the judicial system is the adoption of amendments to the law on the Kosovo Prosecutorial Council. In June of this year, the Parliament adopted amendments to the law on Kosovo Prosecutorial Council with the aim of reducing a trend of corporatism within the Council. These amendments will change the composition of the Council by reducing the number of members from 13 to 7 and changing the balance between the 3 lay members appointed by the Assembly and 10 prosecutorial members elected by their peers, thus reducing the number of prosecutors to 4, including the Chief State Prosecutor. As I emphasized with our previous draft laws, we have also addressed this with the Venice Commission, and the Assembly has addressed all of their recommendations and passed it in this Parliament in June 2022. Despite the green light from the Venice Commission, a number of MPs from the opposition parties submitted the adopted amendments for review by the Constitutional Court, and as we speak, this law is still pending with the court. We are also very happy to inform you that we have also passed a law that has given rise to the newly established Commercial Court, which is functional as of August 2022. And we value this as a very critical step forward to improve the efficiency of the justice system. At the same time, our law enforcement agencies are working hard to fight crime and corruption. A positive trend of successful police operations targeting organized crime continued during the reporting period, also involving international and cross-border cooperation.
In 2021, the police dismantled 49 organized crime groups involving 317 suspects. We had over 3,000 arrests, with over 300 of them being public officials, most of them on corruption charges. In 2021, Customs initiated 355 investigation cases, seizing over 600,000 pieces of fake goods for a total value of 6 million euros, compared to a little over 2 million just a year ago. Tax administration has prevented more than 12 million euros of damages. We have filed criminal charges with the Special Prosecutor's Office on many cases where we have evidence that there was a basis for corruption on procurement. As you can see, it is difficult in this short time to summarize everything. Perhaps we'll go a little bit more over dinner, or we'll stop politics altogether there. But this shows, and it is very important, that there is a strong political will to continue to effectively address systematic corruption risks to criminal activities and high-level corruption. And we thank European Union and other partners in helping us achieve our objectives in these reforms. Speaking of justice, I also would like to emphasize the opportunity to thank each one of you and hope to have your continued support on visa liberalization, because, as it was stated here, there's nothing more unjust than having our citizens in the middle of Europe, but yet not be able to travel freely inside it. Our youth have a hard time understanding European Union sometimes. They study in school that the EU has been founded in the principles of free movement of people and goods, but the same standard is not applied to Kosovo citizens. A constituent once told me it feels like a house arrest. We are able to see Europe from the window, but not be able to travel outside the fence. So we truly thank you for your support and hope the Council of the European Union hears your voice, the voice of people of Europe, and approves the visa liberalization for the people of Kosovo. In conclusion, our efforts in justice reforms and fighting corruption and organized crime have been now noted by important international organizations. It was mentioned here, for instance, that Kosovo has moved up 17 places on Transparency International's Corruption Perception Index for 2021, also because of the hard work of our customs and police, but also because of the legislation reforms undertaken in this parliament. Kosovo has been ranked the second best reformer worldwide at a World Justice Project's 2022 Rule of Law Index. And finally, up until now, ladies and gentlemen, every country report stated that there was a political interference in the judiciary. And I am now proud to tell you that for the first time, this sentence has been taken out in the 2021 country report, which demonstrates that this government has not interfered in the justice system, and we assure you that it will remain this way. Finally, we will continue to work hard to further reform our justice system and provide our law enforcement, our honest judges and prosecutors with the tools needed so we can guarantee a fair and impartial justice to all our citizens. Thank you. Thank you very much, Member of Parliament, Mr. Dimal Basha. And now, again, floor is for my co-chair, Mr. Romeo Franz. Dear colleagues, when addressing this very important topic, let me start by stating that the political environment in Kosovo has been marked by increased political stability in the recent year and a half, which was in turn conducive to Kosovo stepping up its efforts to strengthen democracy and the rule of law, to fight corruption, and to intensify legislative activities, including on EU-related reforms. That leads me to reiterating the assessment made by the European Parliament on this topic in its resolution in July. Kosovo has made substantial progress in fighting corruption and organized crime. This is excellent news. Despite the efforts already made, there's a need for strong political will to continue to effectively address systemic corruption risk and a robust criminal justice response to high-level corruption. It has been observed also that long-standing structural challenges, such as the widespread informal economy, the high prevalence of corruption, and the overall weak rule of law, continue to hinder the private sector. The European Commission
in its recent report, further pointed to the need for increased efforts to fight corruption, including through the adoption of the Rule of Law Strategy and Action Plan for 2021 to 2026, and underlined that implementation is key. I would like to commend Kosovo for having moved up 17 places on Transparency International's Corruption Perceptions Index for 2021, and encourage Kosovo to continue improving its track record in the fight against high-level corruption and organized crime, and to fully investigate all possible links with political power, investigate drug trafficking, and to be more active in the fight against money laundering. Let me also like to point to the European Parliament resolution of 15 December 2021 on cooperation on the fight against organized crime in the Western Balkans. Organized crime does not know borders. Organized crime networks are closely interlinked and rooted both in EU member states and non-EU states. Moreover, criminal groups are adopting new technologies, thus increasing their ability to expand their criminal market base through cyber-enabled fraud. So cooperation in the region and with the EU is therefore even more important in order to be a step ahead of those whose activities harm all of our citizens and our countries. When speaking about the cooperation, if fighting organized crime, let me mention the importance of the working arrangement between Kosovo Police and Europol, which is a basis for enhanced cooperation in fighting organized crime, terrorism, and extremism. I would also like to point out that investigations of organized crime remain vulnerable to corruption and unlawful interference, and to stress the importance of ensuring the operational independence of the police. The police and the prosecution should continue to actively use all powers at their disposal to target criminal networks and their economic support base. Let me also express the regret that Kosovo is not yet a member of Interpol despite its multiple attempts to join it. Therefore, I can only reiterate the European Parliament's call for Kosovo's inclusion in Interpol, an important instrument in the fight against organized crime. Colleagues, let me conclude by underlining the importance of efforts to tackle corruption, improve the rule of law, enhance transparency and strengthen institutional and social dialogue that will also contribute to attracting foreign direct investments to the country, which in turn brings more jobs and opportunities to citizens. Kosovo is on the right path in terms of fighting corruption and organized crime, as demonstrated by reports by the European Parliament and European Commission. Thank you very much. Thank you very much, Romeo. And now the floor is for Member of Parliament, Mr. Armen Zemaj. Faleminderit shumë, nderuara kryesuese e Komisionit të Përbashkët, parlamentar për stabilizim asocim, BE Kosovë, zona Kusari Lila, nderuar bashkëkryesues, zotëri Romeo Franc, të nderuar kolegë deputet të dy kuvendeve, nderuar ambasador zotëri Agron Bajrami, të nderuar kolegë, sot është një temë e rëndësishme sa i përket luftimit krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe edhe unë sot këtu ndihemi nderuar që në kuadër të këtij takimi të 9 përbashkët të diskutojmë përsundimin e ligjit në vendin tonë, si dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Sa i përket qëndrimeve tona si shoqëri dhe si shtet, ne jemi në linjat e njëjta me Bashkësinë Evropiane. Synojmë kështu që të kemi një shtet ligjor të së drejtës, ku sundon rendi dhe ligji, si dhe ku respektohen dhe promovohen të drejtat e njerëzit. Pra është synimi ynë i përbashkët
si vend që të kemi një sistem të drejtësisë të pavarur, efektiv, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për te kritika që mund të kemi mbi sistemin e drejtësisë në vend, është më rëndësi që të përmenden disa nga të arriturat, por edhe dështimet të drejtanishme të sistemit të drejtësisë në përgjithësi, duke përmendur këtu edhe përpjekjen e institucioneve vendore për vite me radhë në reformën, sidomos në pjesën e drejtësisë, por edhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kosova ka pasur vlerësim pozitiv sa i përket indeksit të perceptimit të korrupsionit të transparencës ndërkombëtare për vitin 2021, por raporti i indeksit të sundimit të ligjit të projektit botëror të drejtësisë nga 140 vende, Kosovën e ka renditur të 57. Edhe këtu ka pasur progres në vitin 2021, për 2022, kërkoj falje për dallim nga viti 2021, por është më keq se sa në vitin 2020. Do me thonë, akoma mbetet punë për të bërë. Kur flasim për progresin e shënuar në raport me sundimin e ligjit në vend, vlen të përmendet se Kuvendi i Kosovës këtë vetë ka miratuar një numër të akteve ligjore, megjithatë puna e Kuvendit vazhdon të ndikohet negativisht dhe me vështirësi në arritjen e korumit vendimarrës nga mazhoranca. Edhe pse qeveria mbështetet në një shumicë parlamentare, kjo ka të bëjë me menaxhimin e dobët të agjendës legislative nga ana shumicës parlamentare dhe synimin e saj në luftën kundër dukurive negative në vend. Ministria e Drejtësisë ka filluar me adresimin e aktivitetet që dalin nga implementimi i strategjisë për sundimin e ligjit, e miratuar vitin e kaluar, mirëpo ekziston nevoja për të përmirësuar zbatimin e kuadrit të përgjithshëm ligjor. Këtu doja të përmend edhe procesin e vettingut, si një proces aktual ku nevojitet bashkëpunim me institucione tjera të drejtësisë, shoqërisë civile, ekspertë të brendshëm dhe të jashtëm, andaj në këtë rast konsideroj se është e rëndësishme që në procesin e vettingut të kemi parasysh rekomandimet e raportit të Këshillit Evropian për vendin dhe opinionin e Komisionit të Venedikut të datës 17 qershor 2022, të cilat bëjnë thirrje, ku citoj: reforma në drejtësi duhet të adresohet para së gjithash duke përmirësuar zbatimin e mjeteve ekzistuese për të mbrojtur integritetin, pavarësinë dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, duke përfshirë ndryshimet e duhura legjislative. E mbyll citatin. Ky vlerësim i ngadalshëm, jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndikimeve të panevojshme në sistemin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe Kosovës, i sugjerohet që të kemi reformim gjyqësor dhe këtë reformim të bëjmë së pari duke përdorur mjetet ekzistuese për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor. Si opozit, kemi adresuar në gjykatën kushtetuese ligjin për Këshillin Prokural dhe mendojmë dhe besojmë se me këto ndërhyrje nuk avancohet puna në këtë institucion shumë të rëndësishëm për luftimin e krimit organizuar dhe të korrupsionit. Ndaj, si përpjekje e ngadalt, mendojmë që efikasiteti duhet të rritet për te ndikimeve të parasyshme në të gjitha institucionet vendimarrëse të vendit. Presidentja e vendit akoma nuk ka dekretuar kryeprokurorin e shtetit. Ka muaj në vazhdimsi që e mban peng këtë proces. Dhe ne i bëjmë thirrje që sa më shpejt Kosova ta ketë kryeprokurorin e shtetit dhe mos të duket që ka ndërhyrje në pavarësinë e institucioneve gjyqësore në Republikën e Kosovës. Në këtë kërkesë tonë për përpjekje të vazhdueshme për të arritur që të kemi hetime më proaktive, vendime gjyqësore përfundimtare dhe konfiskim përfundimtar të aseteve të palegjshme, këto përpjekje të bëra tash të mos të bëhen të zakonshme, por të rriten me një vullnet të fortë politik për të vazhduar trajtimin efektiv edhe të rreziqeve të korrupsionit sistematik dhe të kemi një përgjigje të fuqishme të drejtësisë penale ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet, edhe nivelin e lartë politik. Institucionet e Kosovës duhet të jenë më efektive në përpjekjet e tyre për të luftuar pastrimin e parave dhe ligji në fuqi duhet të jetë në harmoni me përputhet edhe me legjislacionin e BE-s dhe standardet më të mira ndërkombëtare. Të nderuar kolegë, pavarësisht çështjeve të lartë përmendura, ne si shtet mbetemi vigjilent kundrejt sfidave me të cilat përballet sistemi i drejtësisë në vend. Andaj, edhe mbetemi të përkushtuara që luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ta vendosimi në rend të parë, që të kemi sundim të rendit të ligjit në vend, si dhe të kemi përkushtim
të gjitha institucioneve tona në luftimin e dukurive negative, sigurisht poenta kryesore e luftimit është krimi organizuar dhe korrupsionit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zoti Zemaj. Now we also open the discussion on this topic. Anyone interested in having to say an issue that was discussed or that the speeches were presented? No? Okay. That's a good sign, I hope. Okay, now, hoping that we are not all tired and we can still continue, we have two more topic agendas. We will continue on the 7th item of the agenda, which is civil society and the media. For this item, according to the plan, we have listed MPs, Mr. Thomas Watts from the European Parliament, that will take the floor first, followed by two other speakers, myself and MP Besnik Tahiri. Thomas, floor is yours. Madam President, Presidency, Honorable Excellency, colleagues. First of all, let me mention that I'm deeply impressed by the democratic and respectful way this assembly here is working, and you as members are dealing with each other. I have been part of delegations to Serbia, to Montenegro, to Bosnia, to Albania, and I must say I haven't ever participated in such a respectful and, let's say, topical-based debates. There is position, there's opposition, there's criticism, there's different views, but I really want to congratulate you for this, and it's actually unexplainable to me why exactly Kosovo does not have a candidate status yet. I would say, in terms of democratic behavior, you are very well and maybe much further developed than some EU member states. But this was not actually the topic, I just wanted to express this. But I can build the bridge also to your media sphere. You have one of the most vital and diverse media spheres of all Western Balkan countries. And this is a result also of political processes and of your very, very respected constitution. Also, I want to congratulate you for the process that you have done around your state television. State televisions in many of our countries are, let's say, probable victims of political influence. And I would say many of our EU states that we stem from are not immune against that at all. And to set up processes to have independent boards that actually organize the programming, that try to organize it in a maximum independent way, is a key ingredient of our democracy. And an independent board then taking a decision on a CEO or on a program director is a key ingredient of an impartial, or as much as possible impartial, topical-based public television. And especially in times of further commercialization of media, of a stronger and stronger takeover of social media, which are very much based on commercial interests, our state media have an important role to play for the democratic debates in our countries. When it comes to RTK, there's maybe one point I would like to mention. I recall that you had a very exceptional TV format a few years ago where your state television allowed investigative journalists to actually run a show, a weekly show. Yes, I know investigative journalists can be very uncomfortable. They're uncomfortable to all of us, especially if we're governing. You know, I'm a green politician. In many countries, we're in opposition. In more and more countries, we're part of coalitions. We're part of governing. And so, don't get me wrong, but we're also victims of satirical formats that are combining investigative journalism and satire. And this is good so, because this shows that we have vital democracies where criticism and different views can be expressed. But especially investigative journalists very often contribute a lot to our vital and resistant democratic systems.
I may give examples like maybe a very current one, a German format called Böhmermann, who actually unveiled that the chief of IT security of the German state had, let's say, questionable contacts to Russian Secret Service. And after this format unveiling that, well, it took only a week until the person was replaced, and I think rightly so, because the accusations were unfortunately provable. So maybe there's a possibility to look into allowing, again, a format for investigative journalists. I definitely want to applaud you for your readiness to host Ukrainian journalists. And not just to host them as refugees, but to allow them and support them to do and to continue their work from here. Because again, this is of key importance in the situation that we all are in, that we have a diverse and especially a reporting from citizens that have been also affected and that can report of own experience and withdraw some of the troubles that we have. I want to congratulate you, especially as we find ourselves, we all together, and this is something that we in the European Parliament invest a lot of work into in the moment, we find ourselves in a hybrid war. This is just a reality, even some of us do not like to express it in that kind of clarity. We are in a situation where fake news, disinformation, wrong accusations, even fake virtual reality videos and so on are distracting our even democratic abilities and democratic elections. We see that in the moment, mainly Russia, but also other states, are investing military resources to distract and to distract our information sphere and to spoil it and spill it with wrong and fake information. This is not about having a one opinion or another opinion that shall be expressed, but just really causing hate in society, causing dispute in society, and causing polarization. And through that, attacking the very fundament of our democratic decision-making processes in elections, but also in parliaments. And for this, we're more and more looking into the questions of, well, who is actually running media? Especially in a sphere like Kosovo, but also that counts for many of our smaller member parties in the European Union. The smaller the market, the more dependent media are from commercial interests. And it's a normal thing, to finance your reporting with advertisement, and you have advertisement blocks. That's all fair. But we also have to see and have to realize that in digging deeper, we find out that especially in the ownership, in the final ownership, in the final beneficiaries, we find that media are used to steer debates or to steer polarization and to spread fake news with a very clear interest not to promote a product, but to rather distract unity, to separate us from each other. And so looking into who are the final beneficiaries is a key element of countering this information war that we're finding ourselves in. And I would recommend to look into that also by maybe working on future laws that oblige media channels to actually disclaim who the actual owners, who the actual final beneficiaries are. Last but not least, and also it's very much linked to what I was just talking about, is the question of hate speech in general, but hate speech also against journalists. Hate speech, threats against journalists, campaigns, smear campaigns against journalists, or even physical attacks against journalists. And we have to see that journalists are a key pillar of our democracies. They are key for the functioning of our democracies, and many journalists take quite a risk, especially if they dig into organized crime issues, especially if they dig into high-level corruption issues, especially if they kind of dig into commercial or criminal interests of wealthy people.
And that can lead to very dire situations, and this is by far not the privilege of any region of the world, and by far not the privilege of your country or the bigger region. I just want to recall the killings of Jan Kuciak as an example in Slovakia, or Ms. Galicia Karuna, I think was her name, in Malta. You may know the case. So this is something that we are all confronted with, and it is very big importance that we from the executive but also from the legislative bodies make sure that we do everything possible to counter these smear campaigns, to protect journalists in the work they do, and if there are cases, to really take all our efforts that we can to clarify the cases, to investigate and to put the cases on trial and reach final convictions. Because only through that we can keep up a sentiment of a certain safetiness to do the work as a journalist, to dig into what you actually need to do in this profession, and to unveil things that well, need to come to the light to keep our democracies fair and clean. With this, and with, again, expressing my deep respect for your very vital, very diverse media sphere, and for your progress that you have been doing in this field also in the last years, not just the last 2 years, but also the last 2 years, but many years now. I want to congratulate you and thank you for that. This is of great importance also for the accession process, and is well perceived also by us in the European Parliament, and as I was acknowledged, also by the European Commission. Thank you very much. Thank you, Member of European Parliament, Mr. White. Now, floor is mine. Understanding that further speeches will stand between you and the dinner, we'll try to shorten up. However, I owe an apology and a sincere welcome to our ambassador to Brussels, Mr. Akram Bayrami. My sincere apologies for not mentioning you here in my opening remarks, but I'm sure that was not the same mistake repeated by others. So thank you, and for your presence, and also for your continuous contribution and efforts in enhancing our cooperation with EU institutions. Dear working members of our joint committee, as it has been already mentioned and proven, there is a strong public support in Kosovo for the integration process. And it goes without any doubts that media and civil society are a strong pillar of our society, and the pillars through whose success is measured for Kosovo as well. And the goal of our society, and therefore our duty as political representatives, remains the continuation of democratic consolidation, increasing the level of rule of law, respect for rights, as well as guaranteeing freedom of media expression and civil society actions. I believe that it's to the encouragement of all of us, and in particular us who serve in this committee, that from one meeting to another we can actually measure the progress that Kosovo has made in the fields that we're discussing. One of the measures to our progress is, by all means, the European Commission country report that this year emphasizes the favorable environment for civil society, and that civil society organizations are free to exercise their rights of association, assembly, and critically express their views without undue pressure from public authorities, including those that promote civil, potential, economic, social, and cultural rights, while it is underlined that Kosovo, in terms of freedom of expression, remains a pluralistic and lively media environment. Today, the whole world is facing the challenge, as it was rightly said by Thomas previously, of the rapid spread of consumption of fake news, a phenomena that, aided by the highly developed technology infrastructure, has turned into a real danger for the health of democracy. Fake news in times of crisis, like the one we are going through now, contributes
to inciting hatred and reducing citizens' trust in government institutions. And not only that, fake news also undermines the role and trust in the media itself. In Kosovo's case, we have a positive achievement with the World Press Freedom Index published by the organization Reporters Without Borders that lists Kosovo in a much better position in terms of media freedom, where from the 78th position this year, Kosovo ranked on the 61st position, making it the best reformer in the region. As it was mentioned earlier, also the selection of RTK board from the Kosovo Assembly and the executive of this public broadcast had shown a tremendous positive step forward on media freedom and independence. We are, however, aware that this result should not shift our attention to continue working toward creating an environment that is favorable as possible for the media to operate freely and without any fears in Kosovo. Institutions of Republic of Kosovo remain committed to transparency, accountability, and supporting fair and accessible information for all. Realizing that this is also one of the key battles against regressive and destructive forces, as in the case of Russia's unprovoked war in Ukraine, Kosovo has expressed its solidarity with the Ukrainian people and the liberation war against the military aggression of Russia Federation. And as a country, we have shown our commitment to host 20 journalists from Ukraine, and so far we have housed 9 journalists together with their families and offered them at our public broadcasters space to work and report from Kosovo to Ukraine. Kosovo institutions consider civil society a crucial partner in enhancing democratic values and our integration process. As quoted in our country report, civil society actively contribute to the design, implementation, and monitoring of EU-related reforms and regularly participate in the policy dialogue platform foreseen by SAA. We remain committed to our cooperation with civil society, also in equality agenda and human rights. Inclusion of women and girls in the decision-making process is seen as a key to equality in our society, as it was mentioned here before. Parliament of Kosovo, together with its partners, initially organized by National Democratic Institute from the United States, and now more organizations joining, on a yearly basis organized for more than a decade, Week of Women, with activities that spread now throughout the years and involve women and girls from political party and civil society, serving here as a platform for exchange and also as a platform to expose women and young girls to public life. Parliament of Kosovo has developed its own mechanisms for higher accountability and transparency in cooperation with civil society. The Forum for Parliamentary Transparency, which was established since 2015, on the same day that Assembly of Republic of Kosovo had formally endorsed the Declaration on Parliamentary Openness. This forum comprises of members of the Assembly, of position and opposition, and representatives of domestic civil society organizations who serve on the advisory board to the Assembly to develop action plan with measures required to gradually reach the transparency standard set forth in the declaration. The declaration presents a set of normative recommendations on the openness of parliamentary information that has been endorsed by 140 civil society organizations and parliaments from 75 countries, including the Kosovo Democratic Institute, Kosovo Institute for Policy Research and Development, and the Institute for Advancement Studies. The institutions of Kosovo, both in the government and the Assembly, sees the segment of civil society and their commitment as very important, and in particular the activities that directly contribute to the advancement of community interest. For the support of non-governmental organizations and their projects in the community, the Ministry of Finance has already allocated with its recovery program for this year 3 million euros, while has also invested in non-governmental organization to provide services for food banks in supporting families, increasing well-being, and easing access to social service. Dear members of parliament, dear colleagues, Kosovo is prepared to engage fully in the field of reform, both politically and in terms of structure and institutional capacities. In process of reforms and our journey toward full integration, we see media and civil society as a key to making this process accessible, transparent, and just
for every citizen, regardless of their gender, ethnicity, religion, race, or sexual orientation. I'll end my speech today with a quote that I believe is a chess proverb. Don't protect yourself with a fence, but with your friends. Long journeys are better made with friends and allies, and we see media and society as allies in our EU integration journey. Thank you very much. I can thank myself for the speech, but I will invite Mr. Tahiri to continue further on the same topic. Thank you. Thank you very much, Mimosa. I will continue in Albanian, if it's possible. Këtu jemi gjithë deputet, partive ndryshme, po kur flasim për temën fjalë, unë integrimin evropian, jemi gjithë bashkë. Dhe kjo është arsyeja Thomas pse edhe jemi në këtë harmoni. Për ndryshe, dush me ardhë në një seksion me pas se qysh luftojmë ndër me veti për temat brendshme. Leoni që po ashtu të përshëndes ambasadorin tonë, Zotin Bajrami, i cili ka qenë long-standing gazetar dhe akteri shoqërisë civile. Kështu, unë do të mundohem që në këtë pjesë të fjalimit flas pak për historinë, shumë a shumë për përmbajtjen, edhe profilizimin, edhe sfidat që i ka shoqëria civile dhe mediat, dhe pastaj i kam disa kërkesa për juve, që jeni antarë të Parlamentit Evropian dhe zyrtar me ndikim tek komisioni. Po e nisi me një konstatim se shoqëria kosovare ka një provojë gjatë të organizimit civil. Nuk po nala shumë një histori, mirë po dy momente kisha me dashti preku në sesionin e para luftës. Në vitet e 90-ta, kur në është suprimu autonomia, kanë qenë organizatat jo qeveritare, shoqata Nëna Terezë që ka dhonë shërbime shëndetësore në atë kohë, organizata e arsimit, disa ajo që janë marrë me arsimin, dhe pastaj Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe detat njeriut që ka raportuar në vazhdimsi për dhunën që e kanë bënë mungesë të mekanizmave shtetënor. Pra, deshtëm apo s'deshtëm me pranu, burimi i rezistencës politike civile e ka mu peshën e vetë dhe themelin e vetë tek organizimi i shoqërisë civile. Tek vitet e para luftës, ishin disa media, koha ditore në vitin 1997, informatori që ishte media e qendrës informative të Kosovës, që u ishin nga indjerjen ver Maloku, ishte Kosova e Lirë, që ishte zëri që kumboi dhe shtyti përpara luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që pastaj kulmoi me lirinë tonë, ishte zëri dhe ishin shumë media të cilat nuk u dorëzuan në okupim, adresuan dhe u shtyn përpara me rrezik të madh të vërtetën dhe fjalën e lirë. Pas luftës, me ardhen e shumë donatorëve, shoqëria civile dhe OJQ u kthyn në instrument në vend pune. Shumë donatorë krijun OJQ që në numër janë të mëdhaj, po në esencë pas donacioneve realisht pushoj puna atyre si sektor civil. Mirë po, ajo që duhet thuhet është se në procesin e rindërtimit vendit, shoqëria civile OJQ kanë punu krah për krah me organizatat zhvillimore evropiane. Dhe rindërtimi i Kosovës, kthimi i refugjatëve, 1 milion refugjatëve, ka qenë po ashtu kontribut shumë i madh i këtyre organizatave jo qeveritare. Thillet e demokratizimit shoqënisë të Kosovës, kohën kur ne i kemi organizuar zgjedhjet e lira, një kontribut madh kanë dhënë organizatat jo qeveritare që i kanë shtyr përpara koncepte që në atë kohë kanë qenë të panjohura për ne. Për shembull, ka qenë shumë i panjohur konceptet e drejtave të njeriut, ne i kemi ditë si viktim, po jo si nocione, konceptet e qeverisjes të mirë, parimet e qeverisjes të mirë, konceptet e barazisë, diversitetit
dhe mbi gjitha të dialogut civil shqiptaro-sërb. Pra mos harroni që ka pas organizata jo qeveritare që në vitin 2002, 2003, 3-4 vjet mas lufte, e kanë shty përpara komunikimin, dialogun ndëretnik si instrument, si një vlerë evropiane e cila në atë kohë ka qenë shumë problematike. Po ashtu, në vitet e parat pas luftës, temat kryesore që ende sot diskutohen janë ngrit nga organizata jo qeveritare dhe institute, think tanks, të cilat kanë shty tema të rëndësishme. Një ndërto është decentralizimi. Kujtohet Kipredi e ka shty përpara konceptin e decentralizimit bashkarisht me Këshillin e Evropës. Dhe shumë tema të tjera që në lidh do të thotë me tema tabu. Pra tema tabu që kanë qenë dikun të mshefura i kanë shty përpara shoqëria civile. Në ndërkohë, pas pavarësisë, shoqëria civile është profilizuar shumë. Një numër i tyre kanë marrë shërbime, kanë qenë të kontraktura për dhënien e shërbimeve në emër të shtetit, po si sektor civil. Sot kemi organizata civile që përkujdesen për gratë që janë viktima dhunës familje, përkujdesen për persona me aftësi të kufizuar që i bëjnë në bashkërisht kontraktim të shtetit. Pra ka evolu jashtëzakonisht shumë. Ku është sot shoqëria civile, para se me dalë të mediat dhe çka mendoj që është roli juaj. Shoqëria civile është pjesë përbërëse e politikë bërjes të qeverisë dhe të kuvendit. Shumë dokumenta strategjik, strategji sektoriale, strategji kombëtare janë bërë në partneritet me shoqërinë civile. Dhe ato dokumenta na kanë hyrë neve në punë në politikë bërje, mu këtu në kuvend, mirë po edhe në qeveri. Një numër i madh i tyre, po ashtu, kanë dhënë ekspertizë ndërkombëtare globale, ka organizata civile, ekspert vendor, të cilët dhënë ekspertizën e tyre në aspektin ndërkombëtar si success story. Ajo që dua të them dhe që unë e përmendi gjithë, lidhet me organizatat jo qeveritare në komuna. Dhe unë mendoj që këtu ne kanë dështu edhe donatorët, për shkak se easy exit ka qenë me i përkrahë organizatat jo qeveritare në Prishtinë, dhe disi shoqëria civile në komuna, në teren, ka mbet e papërfaqësuar, e pandihmuar në veçanti mediat lokale. Dhe në demokracinë e drejt për drejt, ku kryetari zgjidhet drejt për drejt, në qoftë se nuk ka një shoqëri civile që dekonspiron keqpërdorimin, korrupsionin, atëre ka të flasim në qendër. Tek mediat, rrugtimi i medjave nuk ka qenë i lirë, nuk ka qenë i lehtë, më falni. I përmenda gazetat para luftës, mediat private kanë problem për shkak se nuk janë të udhëhequra prej oligarkëve, themelimi i radio-televizionit 21, i KTV-s, burimin e kanë pas tek donatorët, pastaj tek reklamat, tek kështu me radhë, tani janë në situatë jo të lehtë. Tani janë disa televizione private që kanë më shumë biznismena, kisha me thonë që udhëheqin, mirë po, e thonë me përgjithësi të plotë që politika redaktoriale nuk shtyhet nga politika. Dhe janë kritik, pa marrë parasysh se kush janë shumë kritik dhe na ballafaqojnë neve. Në qoftë se i kisha pas dy porosi për ju edhe me këtë po e përmbylli, është kjo. Mendoj që rikthimi i Unionit Evropian, i Bashkimit Evropian tek ajo që quhet grassroots policy duhet ndodhë. Duhet ndodhë një mbështetje shumë e madhe për shoqërinë civile dhe mediat në nivel komunal, dhe të njëjtën kohë rikthimi, për shkak se çdo gjë që e shohim tek IPA funds, po shkon tek kontraktimet e mëdha, multimilionshë, po që në esencë nuk po ka efekt në atë që ne e quajmë këtu demokratizim, llogaridhënie dhe partneritet për parafrimin e Kosovës me integrimin evropian. Mendoj që faza që po vjen është fazë delikate, na duhen studime, kulumtime, mbështetje më të thellë nga ju për organizatat e shoqërisë civile, edhe pse një numër i madh i aktorëve të shoqërisë civile sot janë politikanë, janë ambasador, janë njerëz me influencë shtet, mirë po ende ka shumë rini që do donin të ishin pjesë, po për shkak të mungesës së mbështetjes nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, drejt për drejt, për shkak se ambasadat kanë dhënë, për shkak të koncentrimit të fondeve kryesisht në çështje infrastrukturore dhe janë atë që quhet soft interventions, realisht janë mbet të
ta ndihmuar. Ju faleminderit dhe pashim një ditë edhe një natë mirë. Faleminderit shumë, Zoti Tahiri. And now I'd like to ask if there's anyone want to comment. Yes? Thank you very much for giving me the floor. I just wanted to really shortly intervene to thank you all for the really warm welcome, but even more for this constructive exchange and really democratic debate as it has been already mentioned. I think that in general, Kosovo has really in less than 25 years went through a very unique process of transformation. You did really a long way of transforming your political system, unfortunately also through the war, transforming your society. And in this context, I really think it's encouraging to see that in terms of the media situation, the environment is really quite pluralistic, and especially when it's compared to some other Western Balkan states. I think this is one of these also positive aspects, elements of the transformative role, also of the integration process. I think that also the great progress that Kosovo has made on the Reporters Without Borders World Press Index in the recent years has been tremendous and something that should definitely be commended. Still, there is really a long path in front of Kosovo, but I would just, on a more general note, highlight that really you deserve strong support on the visa liberalization issue, strong support on the EU path, but also strong support in rejecting all the attempts of destabilizing the country, and this is something very, very important, and I think that Europe should have a stronger role here. I know that this has been a bit broader than only this topic, but I just wanted to shortly intervene and share these main ideas with you. Thank you. Thank you very much, Carlo. And now Dimal Basha has asked the floor. Thank you so much. Just want to add, I think, subject. Well, initially, I want to thank Mr. Tahiri, and especially on the part where he talked about civil society in local municipalities. They are dead, and also once you don't have civil societies and who are not active in municipalities, then of course the freedom of their the government there is much easier to manipulate and do unlawful things. So I do think the European Union should look into that and definitely promote civil society in local municipalities. And also I think what was not mentioned here, which is I think very important, is the north of Kosovo. There was a recent study that was conducted by a civil society that showed that over 70% of Serbs in the north of Kosovo cannot express their free opinions. And this is very important because we're talking about a part of Kosovo which each one of you know it's a huge concern. It's not the case in Kosovo, but it's only on the northern part where we also have only one political party. And it is understandable that only countries that are not, very well known for democratic values that have only one political party. So there's no pluralism, and there's no freedom of speech in that region, and I think this should be more emphasized also inside the European Parliament. Because one of the commitments that we made as a government was to initiate a dialogue with the Serbs in the north. They are citizens of this country. We want to live in pluralistic society. We will live together. There's no way we're going to start fighting one another again. But we cannot do it because of foreign structures that are holding them hostage and not allowing the freedom of conversation to initiate. So it is very important. Of course, the media is fundamental to a healthy democracy. The freedom of speech is fundamental for people to work on our shared values. But I think
one of the biggest problems that we have in the north, we cannot initiate a dialogue and discussion. And it is because the people there are afraid to express their opinions, and this is because of Serbia and not Kosovo. Thank you so much. Thank you, Mr. Bosha. And I think there are no more MPs who are requesting to speak on the topic. And slowly we're getting to the last topic of today's working session. And the last topic, or the eighth topic, is on the energy crisis, health, and environment. Foreseen for this topic, there are 4 MPs, and I would kindly ask you be aware of the time as we consider this topic that might raise also discussion afterwards. So we have Member of Parliament of Kosovo, Fitore Pacoli Dalipi, then Member of European Parliament, Ladislav Ilčić, then Member of Kosovo Parliament, Mr. Elmir Rečica, followed by Member of European Parliament, Thomas Weitz. So I give the floor now to Ms. Pacoli. Dear colleagues, and welcome to Pristina. The global energy crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine is causing profound and long-standing changes. Russia's invasion of Ukraine has changed energy markets and policies, not just for the time being, but for decades to come. The crisis can and must be a historic turning point towards an energy independence for a cleaner and more secure future for us and for Europe as well. Kosovo in this energy crisis is fortunate for one thing: we do not rely on gas. But we are unfortunate because we rely on an outdated 40 and 60-year-old lignite power plants, which poses a serious threat to our supply security and national security, and also to our environment. As you may know, currently 95% of our electricity comes from these power plants. This upcoming winter, in the best case scenario, we will need to import 20% of electricity we consume. The cost of imports is estimated at hundreds of millions of euros. This winter is not going to be an easy one for us and for the European Union, but we are taking all the possible measures here in Kosovo to shield our citizens from the impact of the crisis. We are undertaking short and long-term measures. Energy security is our priority, and energy technologies and renewables are our solution. In short term, we are being careful to ensure that our crisis response protects security of energy supply and our citizens. In long term, we plan to leapfrog from coal to renewables. Our energy strategy is very ambitious. By 2050, we plan to decarbonize our energy sector, whereas by 2031, we plan to build 1,400 megawatts of wind and solar capacities to be introduced in the grid with the help of 340 megawatt per hour battery storage and advanced regional integration. Increase the renewable energy resource share to 35%. Reduce greenhouse gas emissions from the power sector by 32% and invest heavily in energy efficiency. By the end of the year, we will adopt our first ever law on renewable energy sources, introduce new legislation which makes it easier for households and businesses to install solar panels, launch the first auction for private investors for a 100 megawatt solar farm, whereas next year we will launch the first wind auction. Sign the financing agreement for an innovative 50 megawatt thermal solar district heating plant. Next year, we plan to sign agreements for a 100 megawatt solar farm in our public power company. We're planning to double the cogeneration capacities and grid expansions of district heating in Pristina.
We're planning to invest in new sustainable district heating systems in 8 municipalities. So we are allocating additional funding and fast-tracking efficiency programs. We are implementing a 6 million euro subsidized scheme for efficient heating appliances, heat pumps, and biomass appliances. We have piloted thermal insulation interventions in the residential sector, and based on the lessons we learned, we plan to roll out such schemes from 2023. But here we need the help of the EU. We are protecting our citizens from price hikes, but we are ensuring that there are incentives for them to reduce demand too. So since December 2021, we have committed 120 million euros for a blanket subsidy of electricity bills. Until August, the government of the Republic of Kosovo has paid the subsidy in the amount of around 47 million euros. In September this year, the government allocated the value of 19 million euros and 6 million euros for subsidizing and consumers for the implementation of energy-saving measures to overcome the energy crisis. The regulator introduced a tariff structure that incentivizes savings. As a result, we have already an 8% until now decrease in demand. We have introduced an additional subsidized scheme for consumers who save or who have saved and who will save energy use during the coming months. We have taken measures to collect payment of electricity in the northern municipalities. It is simply not feasible to continue to pay in these times of crisis, so we will do this. We will take payments this year from these municipalities. Before, Serbs in the north, they never paid for the Serbs and other citizens, including Albanians that live in these areas. Businesses, not citizens, but businesses that operated in illegal ways. In order to achieve a successful implementation of the climate change agenda, we are working hard to setting the right legislative and technical infrastructure in place, following adequate infrastructural projects that are based on scientific evaluation and in line with the national strategy and the EU agenda. Within the circular economy framework and to lower methane emissions, we are following EU waste management hierarchy of goals, and by 2035, we are preparing for reuse and recycling of municipal waste to increase to a minimum of 65%. Therefore, we are focusing our climate change agenda on adoption also for Kosovo will face some tough times during climate crises that are coming and will be coming during years. So now what we need adaptation for droughts and the impacts on the agriculture that they will have. So what we're doing here is we're raising technical and institutional capacities to foresee and adapt the flood events. Water capacities for drinking and irrigation remain a challenge for Kosovo, and impacts of climate change will worsen this sector. It is our priority to build reservoirs and in addition to an adequate irrigation system. So there are specific plans on building new reservoirs that will be built in the coming years. Poor land use planning and lack of adherence to building codes exposes Kosovo's infrastructure even further to climate change. And we're going to take, and we're planning to take, action in land planning and working on building a code that will keep Kosovo safe during the change that will happen. So to lower greenhouse gas emissions in the transportation sector and to increase connectivity and regional market integration, investments in railways are our main priority. One of the most important projects in this regard is Kosovo-Albanian Railway, which will connect Kosovo to Corridor 10 and the Blue Corridor that connects the port of Durrës and the port of Bar in Montenegro.
So both crisis management and green transition will be costly for us. To continue this trend, we will need support. We will need significant grant funding to make the transition feasible. In short term, we need emergency financial support to deal with the crisis. In long term, we will need support from EU to transition to green energy, to green industry, and to green agriculture. Dear colleagues, I want to use this opportunity and to inform you that the last year, with the help of UN Habitat, was the first time we took part virtually in COP26 in a side event. This year, with the help of German government, Kosovo for the first time will take part as an observer in COP27. Climate crisis knows no border. We all know that. But unfortunately, UNFCCC programs and funds do. So Kosovo does not have access to these funds and these programs. In COP27, we will use this opportunity and ask and request for Kosovo to get access to these funds. And I'm using this opportunity to ask you to raise the voice that Kosovo should be part of these programs and funds because we're part of this planet. Thank you. Thank you very much, Vittore. Now we invite Member of European Parliament, Mr. Ladislav Ilčić, to take the floor. I can speak from here. I will be shorter. So from the report of the Commission, it is clear that there is a progress made in the field of energy. And we all know that you will need support, as we heard. I agree. Also, European countries need support of European Union. Of course, you, since you are very connected to the coal, energy from the coal will need a support, bigger support. But anyway, we really appreciate that you gave up from the project of building new coal or lignite power plant near Pristina, and that you are going this direction of closing down Kosovo A thermal power plant and modernize Kosovo B. These are clear signs for all of us that coal as fossil source of energy is becoming history. Further proof of your progress is merge of work between your transmission system operator with European branch of transmission operators, which greatly improved your security of supply. Concerning alternatives, I spoke also at our previous meeting about it, that I'm really sure that any investment, any subsidies at the moment of building a new building is the best, so to say, investments. So it's proven by the experience. We really would appreciate every incentives you could give or get from the European Union for solar panels and heat pumps. I think you should also proceed with projects of biomass power plant in Đakovica to 100% operability. Concerning gas, so it's a question. So to invest in gas or not, I come from the country in which we have some improvements with gas, and it's still very popular. It is better than coal. I would be very happy that now you have 75% of gas, energy from gas and not from the coal. But I don't think it's the final solution. So it is really a questionable how to connect and how to solve the problem of this and next winter, and furthermore, what will be the situation and how successful you will be in alternatives. But anyway, I really think that alternatives are the solution, but I'm not against any improvements. So if you can replace coal energy from coal with energy from gas, I would also appreciate that. But as I said, the point would be the final point would be alternative.
Thank you. Thank you very much, Mr. Ilčić. Now the floor goes to the member of Kosovo Parliament and also Deputy Chair of our Kosovo Committee, Mr. Elmir Reqica. Faleminderit kryetare, unë do të flas në shqip. Zonja bashkëkryesuese Kusari Lila, i nderuar Romeo Franz, bashkëkryesues i këtij komisioni shumë të rëndësishëm të veçantë, i nderuar zoti ambasador Bajrami, të nderuar dhe shumë të respektuar koleg eurodeputet, të respektuar koleg nga Parlamenti i Kosovës. Sigurisht që kriza energjetike që ka kapluar Evropën po edhe më gjerë është një çështje shumë e rëndësishme dhe shumë e peshë. Dhe agresioni rus në Ukrainë ka përkeqësuar këtë situatë dhe realisht ky është sesioni i tretë që ne po miremi me këtë çështje. Dhe sigurisht që do të vazhdojmë të miremi edhe në të ardhmen sepse nuk ka ndonjë shej që mund t'ja dalim pa qenë të koordinuar dhe pa qenë kontabil me angazhimet dhe përkushtimet tona. Në sesionin e 7 kam bërë thirrje veç sa për rikujtim për hartimin dhe votimin sa më të shpejtë të strategjisë për energji 2021-2030 dhe planit të veprimit kombëtar për energjinë dhe klimën 2021-2030, i cili sipas raportit për vendin është duke u ballafaquar me vonesa serioze. Po ashtu në sesionin e 8 të këtij mekanizmi kam vënë në pak krizën energjetike, faktor të brendshëm dhe të jashtëm që kanë sjellë deri te kjo krizë dhe masat që shteti duhet të ndërmarrë për të përballuar të i kaluat. Strategjia për sigurinë, plani kombëtar për energjinë dhe klimën, si dhe ligji mbi ndryshimet klimatike, duhet të miratohet sa më shpejt në mënyrë që të japim drejtim përballjes me krizën energjetike, stabilitetit energjetik dhe diversifikimit nga energjia e gjelbërt. Të adresojmë sfidat e ndryshme klimatike në mënyrë që në fund të ditës të kemi shëndet publik më të mirë, ajër e ujë më të pastër e jetë më cilësore, që është kërkesë dhe domosdoshmëri e qytetarëve tonë. Të gjithë këta hapa drejt transformimit energjetik, klimatik e digital duhet të bëhen duke respektuar marrëveshjen e gjelbërt evropiane, agjendën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe planin ekonomik dhe investim për Ballkanin Perëndimor. E gjithë kjo ndërmarrje kërkon vendosmërinë tonë, por edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian si në ekspertizë, ashtu edhe në financim. Është lajmi i mirë për qytetarët e Republikës Kosovës vendimi i Bashkimit Evropian për të mbështetur me 75 milion euro grante bizneset dhe ekonominë familjare të cenueshme kosovare në ballafaqim me krizën energjetike. Kjo sadopak e lehtëson barrën e qytetarëve sepse 90 milion sa qeveria ka zotuar për subvencionimin e çmimit të energjisë deri më tani janë shpenzuar vetëm gjysma e tyre, respektivisht 46 milion euro. Në ndërkohë që fondi për 500 milion euro për Ballkanin Perëndimor, i cili u bë ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, është i orientuar para së gjithash në burimet e ripërtëreshme. Prandaj strategjia për energjinë është e nevojshme. Prandaj objektivat e kësaj strategjie duhet të jenë të qarta: stabiliteti energjetik, furnizimi i rregullt me energji, diversifikimi, burimet e ripërtëreshme dhe eficienca e energjisë. Të nderuar eurodeputet, më lejoni që të përsëris gjithashtu qëndrimin tim të mbajtur në 2 sesionet e kaluara, përkatësi me përdorimin e gazit si mundësi për diversifikimin energjetik, përballje me krizën energjetike dhe tranzicionin ka energjia gjelbërt. E dim që nuk është zgjidhja më e mirë, po realisht këto rrethona dhe në këto kushte e kemi goxha problem me bani zgjidhje të shpejt, sidomos për ne këtu në Kosovë. Prandaj unë mirëpres thirrjen e presidentes von der Leyen bën institucionet e Kosovës që për të ju bashkuar përpjekjeve në këtë drejtim. Në fushën e mjedisit, raporti për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2021, i ministrit të mjedisit për fat të keq, edhe këtë vit konstaton se cilësia e ajrit në Kosovë është nën parametrat e lejuar, se kualiteti ujrave si përfaqësor vazhdon të jetë indikuar nga ndotja dhe se cilësia e përgjithshme e ujit të pijshëm në Kosovë gjatë vitit 2021 në krahasim me vitin paraprak ishte më i dobët.
Raporti për vendin I Komisionit Evropian thekson se Kosova është në fazën e hershme të përgatitjeve për mjedisin dhe ndryshimet klimatike, dhe se është bërë progres I kufizuar, veçanërisht në monitorimin e cilësisë së ajrit. Raporti gjithashtu thekson se shumica e rekomandimeve të vitit kaluar nuk janë adresuar qartë dhe drejt për drejt. Fatkeqësisht, sipas të dhënave zyrtare, sasia e emetimit të gazrave serë është rritur në krahasim me vitin paraprak, dhe pjesa dërmuese e këtyre emitimeve vjen nga sektori I energjisë, 88%. Lajmi I mirë është reduktimi I numrit të deponive ilegale nga 1189 sa ishin në 763 të tilla. Megjithatë është një progres dhe është një sukses, por kjo nuk mund të jetë e mjaftueshme. Prandaj bëj thirrje qeverisë për çështjet e mjedisit t'i trajtoj me prioritet të lartë sepse sfidat janë të mëdha. Shëndetësia. Sigurisht që pandemia me COVID-19 ka vështirësuar edhe atë gjendje të vështirë që e kemi pas në funksionimin e sistemit shëndetësor. Mirë po krahas saj, për momentin dhe për qeverinë aktuale, ndërrimi I ministrave të shëndetësisë, ikja e mjekëve, furnizimi jo I plot me barna dhe materiale shëndetësore për pacientët e infektuar me COVID-19, mungesa e personelit shëndetësor për të përballur me këtë pandemi, rritja e çmimeve të barnave, rritja e madhe e listës së pritjes, jo stabiliteti në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës, ndrimi I drejtorëve dhe realisht ende janë me ushtrues detyre, si edhe mosvotimi I ligjit për rregullimin e çmimeve të produkteve medicinale nga Kuvendi I Kosovës, tregojnë se gjendjen jo të mirë në shëndetësi. Dhe ne dim nëse duhet ngrohje, nëse duhet ambient të pastër, normal që duhet të kemi edhe qytetarë të shëndetshëm. Po, megjithatë, mendoj që tendenca dhe ikja e mjekëve dhe personelit tjetër shëndetësor është gjendja më alarmante sa I përket shëndetit në Republikën tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë zëvendëskryesjues Recica. Tani fjalën e ka zoti Thomas Vajc nga Parlamenti Evropian. Thomas, floor is yours. Thank you, Chair. Well, first of all, I have to express that I have a fundamentally different opinion to colleague Recica just expressed on gas. I mean, we all know global warming, climate crisis comes from us digging out fossil fuels, CO chains from underneath the soil and emitting them into the atmosphere. And for climate, at the end of the day, it doesn't make a substantial difference whether this is coal, gas, or oil. I have a certain understanding, even if as a green politician, which may be surprising for you, that if you have an existing infrastructure, that using certain amounts of fossil fuels for a transitional period, let's take the Polish example, yeah? Poland will not be able to shut down all the coal from one day to another. It will take time. Other countries have gas infrastructure. They may need gas for a certain transitional period. But to invest into an infrastructure for a fossil infrastructure, taxpayers' money, in times of global climate crisis, where we all know we have to get a way out of fossil fuels, is completely the wrong direction. And to invest into a fuel that you don't even have yourself in your country and create dependencies from deliveries from I don't know where is completely the wrong direction. I really have to oppose that, but this was actually not what I intended to contribute to this discussion now. The actual contribution was one linking the question on renewable energies with the social issue. And I mean, to start with, the best power plant that can be built, you can have, is the one that you do not need to build because of energy sparing. So first of all, an insulation offensive is something that contributes directly also to the social fabric of your country. Because if you're able to reduce energy consumption of households, you're reducing energy bills of households, and you're relieving families from high energy bills, and you give them the possibility to spend the money on education, on healthcare, on healthy food or whatsoever. The next step is to
to look into households that already have existing roofs. Every solar power panel you're putting on a household roof does not need to seal another piece of land, which we urgently need also for agriculture or other products that we need to produce on the landscape. And you are again making citizens, small house owners, big house owners, you make them energy producers. You allow them to have a certain income. So not being burdened by a big energy bill, but maybe even earning a little added money to their income, which is substantially contributing to the social fabric. And if you combine that with a heat pump, yes, it uses a certain amount of electricity, but not that much. You can directly replace all kinds of firing, whatever you want to fire or however you want to heat your household, or to replace heating just for households, for the warm water with solar energy to heat water is very cheap, very effective, low-tech investment. And again, you're reducing energy bills of households. That makes a lot of sense. So this intervention is meant to kind of, yes, create some excitement on linking social questions, how to strengthen households, how to limit the danger of households moving towards poverty with renewable energy concepts and to look into that. This can only be combined with bigger infrastructure approaches. And yes, we also need the bigger infrastructures when it comes to industry, when it comes to balancing the net, we need storage and so on. But I just wanted to encourage to, well, keep the focus also on this level of renewable energy systems that include households and that reduce effectively poverty and, by the way, create a lot of local jobs. Thank you for the energy, Thomas, on the energy topic. Lucas has requested the floor, followed by Dimal Bosha. Yeah, thank you, Mimosa President. I also wanted to emphasize the energy of Thomas' speech. So Thomas obviously likes Kosovo and he likes renewable energy, and when both comes together, then we can hear this energetic speech. And I agree with both, of course, with Kosovo and with the clean sources for energy Thomas is advocating for. I also agree with saving energy is a good thing. But we must not forget about something you also said in the very end of your speech, Thomas, that we wish for Kosovo a proper economic growth, a real economic, let's say, explosion. This is what will be good for jobs and for the future, and this will not work out well without even more energy, clean energy, but more energy. And this is one more good reason to save energy in daily life, but Kosovo will need in total more energy for this future growth. Yes, thank you. You know, in our country there was a huge debate about the gas, and it is often called an American gas, because somehow it becomes more patriotic by calling it American. Even though Biden himself stated that this is a transitional period and we should not focus our efforts and our money on it because it will soon change. Just to give you an example, this American gas project that our government has been, because we did not refuse it, but we just think it's not efficient for two reasons. First, it is a transitional period and it would have taken up until 2030 for this to be implemented, and not to forget that it would cost us over $1 billion because we have no infrastructure. And it's pointless to invest $1 billion when by 2030 then you have to switch to green, and you're just basically wasting all that money. So that was one of the reasons, but not because it was American. It was on unsounded ground arguments that we rejected this. And recently, our government have given subsidies for people to buy thermal pumps, and we are working, and I think the government will come with more subsidies for people to insulate their houses, all things that will have, I believe, improvement in saving energy. And the money for the gas project went into three things. One, to buy battery for storage. Two, to educate our kids in more efficient energy so they can get educated in foreign universities.
And 3, improve the current system that we have, because a lot of energy is wasted in our current system. So thank you. Just wanted to add to the gas subject. Now I have so many reactions. Just hold on. Mr. Recica, because he has the speech, then Fitore, and then I get Mr. Ilčić, and then Mr. Muja. Faleminderit shumë, bashkëkryesuese. Tomasi po më duket ka fundin ai nxjerri gjumin se këtu na marr gjumi, kështu që falenderoj shumë. Pa diskutim që është dasha mirë dhe është njësi i mirë dhe është i përcaktuar që edhe për shkak përkatësisë të orientimit politik si i Gjelbert, por edhe të gjithave. Unë e thash në fillim që ne kem pak alternativa për të zgjidhur problemet më shpejt dhe për të pasur mundësi përveç me pas energji për ngrohje dhe për të pas energji për drita, për të pas energji për zhvillim ekonomik, e tha dhe kolegu ju një nderuar. Dhe tash të kuadrët kësaj dhe në mesin e kësaj, normal që parashihet, megjithëse ne se kemi ende strategjinë dhe nuk e dim çka mendon qeveria për të, se ande se kemi diskutuar dhe një nga kërkesat e vazhdueshme ka qenë kjo. Është kërkesë që përsëritet gati një vit. Janë bërë përpjekje, janë thirrë edhe ekspertë nga jashtë, pjesa dërmuese janë da shumë pak kënaqur kanë dalë edhe publikisht për shkak hapave të ngatëlsuar. Mirë po, ne nuk kem shumë alternativa. Është e vërtetë që alternativa e Gjelbert është më e mira dhe energjia e Gjelbert është më e mira dhe kemi domosdoshmë për shkak këtyre obligimeve që i kemi raport edhe me Bashkimin Evropian, po edhe me qytetarët tanë. Po duhet me mendu me që është konstatim tash. Është konstatim pas krizave të mëdha që më lehtë ose mund të kalojë më mirë sa i përket ndotjes së ambientit nëse investojmë gaz. Dhe janë vite të shumta dhe janë gati se decenje realisht, dhe jo gati po decenje, që ne duhet të arrijm atje ku po synojmë. Dhe kjo nuk di çfarë na pret, po megjithatë po mendojmë që agenda evropiane e Kosovës dhe rritja ekonomike përkundër asaj që tash kemi stagnuar, rritja e buxhetit kërkon edhe investime më të mëdha dhe kërkon energji më shumë. Dhe ky është, besoj, qëllimi i këtij debati dhe i këtij qëndrimi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Lining up the speakers, Ms. Pazzoli, Mr. Ilčić, Mr. Muja. Thank you, Mimosa. So we've made it clear in this parliament that for Kosovo is not feasible to get gas. And thank you, Thomas, for pointing it out that it is not feasible economically and also environmental-wise. So we've said here in this parliament that getting gas for Kosovo means going through a double transition. Transitioning from coal into gas, which is not that cleaner. It's still dirty. And then from gas into green or renewables, into green energy. We cannot afford this. And the opposition parties should understand this and not push for gas anymore, because it's not a solution for Kosovo. When we will get gas, then we will be asked to transition from gas to clean energy. Can we do that? No. We don't have money to do that. We don't have the resources. You're talking about, Mr. Recica, you're talking about economic development, jobs. Getting gas infrastructure will not create jobs for the people here in Kosovo, because in the end of the day, we'll need experts in this field, and we don't have some experts in this field, and we will need to import experts from Kosovo, from Europe, bring them here, and pay other workers, not people that work from Kosovo. So what we need to do, we need to invest heavily on renewables and transition from coal to renewables. And here I'm in line completely with Thomas when he says that we have to link renewables and social issues. Yes, we have that in our agenda. And we're going to invest quite a lot in insulating our homes. Because when we look at the problems that we have here,
and the most consumption that goes from, I mean, the most percentage of the energy consumption that we take is heating our homes. And we need to insulate our homes, and we have that in a project. And then again, I agree with Lucas here that, yes, we need investments and we need jobs, we need industry that helps Kosovo develop. So, but we can do all of these. There is we are lucky in, how to say, lucky in unlucky times. So we don't have a huge, dirty industry here in Kosovo. We have some, but we have the chance from the scratch to build green industry, to invest there. And there's lots of opportunities here in Kosovo. And that's where we want European investments to come and invest in green infrastructure, because in industry, because we have that opportunity. Thank you. Thank you. Ladislav, floor is yours. Okay, thank you. First, to try to be realistic concerning investment in gas, first to say one minus, what is in line what Thomas said. An example from Croatia. So Croatia invested in a lot of bringing gas to Dalmatia, to the southern part of Croatia. And it seems to be a mistake. After 10 years of millions of investment, we have just 1,600 users, what is catastrophe. One criteria what is really important to consider is tradition. So are people used to use gas or not? Do they have installation in their houses, in their buildings, and so on? So it's not just like this, we shall say, you know, we shall bring gas, but what shall people say about that? Will they use it or not? So this is one minus concerning this. But when we speak about this serious topic, it is certainly not a question with ideological approach. It is the question of numbers, of clear numbers. And I'm really not sure if we shall, or you in Kosovo, will be able to produce enough energy from alternatives. We don't know the same answer from Germany, from Austria, for other countries, that we shall be really, that we shall manage to produce that many. And since I'm really active in ITRE, so it's the Committee on Industry, Research and Energy, and I'm shadow reporter for EPBD, so Energy Performance of Buildings. So I would really appreciate what Thomas said to save the energy, you know, to have better insulation and things like this. But getting back to the investment in gas, I wouldn't agree that it's the same. I think that we have to admit the fact that gas is cleaner than coal. And the other thing, what is also important to know, that you know, it's seriously now that there are new pipelines for gas could in the future be used for hydrogen. And hydrogen is certainly the future. So it's not just like that to say, you know, we have to keep green, you know, we are not supposed to invest in gas pipelines. So I think that we need a realistic approach, because to be sincere, you know, the current energy crisis started before the war in Ukraine. And it started, why? Because we didn't have enough energy. You know, because, sorry Thomas, but the Greens wanted to ban coal, to ban gas, to ban nuclear, to ban F-gases in heat pumps and so on. And we had the lack of the energy. And the producers of energy, you know, it was their market interest to increase the energy, and we wanted to spend to drive cars as much as we drove before, you know, so it's the question of market. And we have to consider the facts, and we are not allowed to bring our countries in crisis because of ideological improvement. I really would like to underline how green am I. I could speak about my solution in my private house, which are really very, very green, you know, and
I'm really in favor of green transmission, but a realistic approach, because if we are too optimistic and ideologically approach to this topic, we can have contra effect. Okay, just a general information. Our translators will stop translating at 8:45. So overall, we have 7 minutes to conclude everything, including discussions for tomorrow's session. I would kindly ask MP Muya and then MP European Parliamentarian Ronza to actually do a very, very fast wrap-up, since we now have only 7 minutes all the way to the end. No, on the questions of energy, I think last week it was a European declaration on a billion euro support to the Western Balkans in the form of packages, grants, and I think that's the way to go. It's something similar to the management of COVID-19, and it just shows the unity of Europe, the difference that they can make. And I think this is an example, given that energy, as we have seen this year, has also some geopolitical implications. So I think that energy should not in any way or shape undermine our European lifestyle, as we have seen being reflected recently in the Russia-Ukraine war. So the providers of gas, they offer it with some strings attached. And there are two importers of Russian gas in Western Balkans, Serbia and Bosnia-Herzegovina. And as you may very well know, Europe has issues when it comes to the foreign policy and security alignment. So I think that independence from gas, especially European gas, should be a European priority, and definitely it's a Western Balkan priority. Secondly, it also comes with affordability. Energy needs to be affordable, and we have not seen gas being as affordable, especially this year. The gas prices went through the roof, so it's not affordable to the level of development for Western Balkans in general, given the investments that it requires. Certainly, Kosovo, we don't have interconnectors or a gas pipeline, and for us, it doesn't really make sense to make a three-step transition. Let's make it a two-step transition. Yes, we're having coal, but given the emphasis on transition to something else, green, we cannot just make a three-step transition because it's so costly for us and we cannot afford it. So certainly, yes, we need some coal because we have no alternatives, but the emphasis on renewables should be definitely a priority. Now, third, from the demand side, energy efficiency is the way to go. And I agree with Thomas, because we need to spend less on energy because it's costly anyway. And in Kosovo, we spend a lot of energy on heating, meaning that if we find some energy efficiency alternative, I think that we can preserve a lot of consumers' money exactly to spend on education or something else. But let me just rephrase it and Armand, conclude. I have to ask you to stop it concluding. because we have only four more minutes and two I'm speakers. I'm concluding with a message that I've seen what Russia is trying to do in Ukraine, capping gas for Germany, for Italy, and Austria. I think it's time to reflect. We need energy independence as a form of preserving our European aspirations and European lifestyle, certainly, and our democracy as a choice and way of living. Thank you, Armand. Bogdan, floor is yours. Thank you so much. Our discussion is very important and also very theoretical, because when I think that every day, today, every day, now and in the future, company needed permanent energy. And this is the biggest problem in Poland now, because it's the truth that we closed the coal mine, and now when is a war, because Poland is next to Ukraine, when is a war, we import a lot of coal from different countries. And we should be very realistic. And for me,
is the first position. Nuclear energy is good for entrepreneurs. Natural gas, permanent energy, and I think that we should prepare solution, a realistic solution to all European Union countries. Thank you. Thank you. Mr. Recica, 1 minute, last remark. Kryetare, veç do është të them që është e pasakt çfarë tha zonja Pacolli, nuk thashun që i hapën vendet e reja të punës. U thira pikërisht në kolegun Lukas që mund të priten investime dhe realisht në atë aspekt e thash. E dyta, nuk mund t'i kapim tash një pjesë të porosive prej Bashkimit Evropian që janë të mirë pritura, një pjesë që janë, nuk janë. Edhe për gazin ka pas thirrje që të ketë orientim të tillë. Dhe na jemi të vetëdijshëm që është pamundur ne me zgjidh mbrana një viti ose 10 vitesh këtë çështje. Po megjithatë tranzicioni ka energjia e gjelbër don shumë kohë. Para të arsyeve, na dallojmë normal me kolegë parafolës, po çfarë ti bësh? Kjo është Kosova dhe Parlamenti. Falënderit. So I have 1 minute to conclude. I thank you all. Next time we know that in Strasbourg we should have energy and environment topic, the first one, as it's consuming the most of the energy and it's actually extracting a lot of energy from you, even at this late hour. We are late 45 minutes for dinner. So now we will be excusing all of you and actually giving the opportunity to eat a nice food that is prepared at Restaurant Pinocchio, where you are all invited. I wish you all a very nice and lovely dinner. We will convene tomorrow at 8:30, where my co-chair, Romeo, will continue further from where we left it this evening to talk about importance and process of dialogue, and then work together on agreeing on final and joint recommendations of the 9th meeting of Stabilization Association Parliamentary Committee. Thank you very much. Have a lovely dinner and continue conversation. The transportation is awaiting for all of you outside of the Parliament, just right outside of these doors. Thank you.